Good morning, good evening, good afternoon, whatever time of the day if you're watching this, welcome to Sebring Tharavadu. എന്താണ് sim racing തറവാട്? ഇറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺഡ് ബൈ sim racers, run by sim racers. നമുക്ക് മെയിൻലി 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണത്. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെഡ്യൂസ് ദ ബാരിയർ ടു എൻട്രി. എല്ലാവരും sim racing എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ഹോബിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ വി ആർ ഹീ ടു ഗൈഡ് യു, സപ്പോർട്ട് യു ടു കം ഇൻ ടു sim racing. സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഷോക്കേസ് യുവർ സ്കിൽസ്. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വി കണ്ടക്ട് മെനി ഇവന്റ്സ് SRT ട്രാക്ക് നൈറ്റ്സ്, social races, league races, and much more. So objective number 3. So once you have settled down, once you have identified that you are having a racecraft, you show consistency. ഇതിനായിട്ടുള്ള selected ആൾക്കാരെ we're going to pull in and we are going to give you a chance to convert from real racing to real racing. These 3 objectives are the core foundation of SRT or Sim Racing Tharavadu. Come join us at simracingtharavadu.in. See you on the track. Through the The Lambo course dives down inside that. Into 3 wide into T1 is never a good idea at Monza. And we see Cabo making the same mistake. This is fair racing. You need space, you fight very hard. Hello. Yeah.
Ladies and gentlemen, welcome to SRT race number 7, season 1. This is our final race and right now our drivers are doing their quali laps around Sebring. So നമ്മുടെ സീസൺ ഒരു ലോങ് ഡ്രോൺ ഔട്ട് സീസൺ ആയിരുന്നു ആൻഡ് വി നോ ദറ്റ് നമുക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് റൗണ്ട് വെക്കേണ്ടി വന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഫൈനൽ അഡീഷണൽ റേസ് ആൻഡ് വി ആർ റേസിംഗ് റൗണ്ട് സീബ്രിങ്. നമ്മുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും ടീംസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും എല്ലാം ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നെക്ക് ആൻഡ് നെക്ക് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആർ ഓൾ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് നമുക്ക് കാണാം all of them have put in their best practice for this race and the drivers are at it. Qualification is going on and it's 5 minutes remaining. I have with me, as usual, race direction. It's AJ Sam. And commentary box, in the change, we have Carbo with me. And this is me, Econ. So, Carbo, Sebring, Yes. or interesting track. US or a popular track. What is your memory? യൂസിലത്തെ ഓൾഡസ്റ്റ് ട്രാക്ക് എന്നല്ലേ പറയാറ്? Yes. വേൾഡ് വാർ 2 എന്തോ റൺവേ എന്തോ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. അങ്ങനെ ഒരു എയർപോർട്ട് ആയിരുന്നു പണ്ട്, അതിന്നൊരു റേസ് ട്രാക്ക് ആയി മാറി ആൻഡ് വെരി ഐക്കോണിക് പ്ലേസ് ആൻഡ് ആർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആർ ഫൈറ്റിംഗ്. സോ ജോണി ആണ് ഇപ്പോ P1 നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാപ്പ് ടൈം ഇസ് 2 minutes 2 seconds ആൻഡ് വിശാൽ ഹാസ് പോസ്റ്റഡ് 2 minutes 4 ആൻഡ് ദാറ്റ് പുട്സ് ഹിം ഇൻ P2. സോ ആദിത്യ കൃഷ്ണ എല്ലാം ഒരു ലാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വി ആർ ഓൺ ബോർഡ് വിത്ത് ഹിം റൈറ്റ് നൗ. എല്ലാരും പുഷ് ചെയ്ത് സെറ്റായി വരുന്നു ആൻഡ് വി സീ എ കാർ ദാറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ ഓൺ ടു ദ ഗ്രാസ്. യെസ്, സോ എല്ലാരും ടയേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വാമപ്പ് ആക്കി വന്ന്. യെസ്, അത്യാവശ്യം ബമ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാക്കാണ് സീബ്രിങ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് എല്ലാരും അതൊന്ന് യൂസ് ടു ആയി വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിന്റെ കുറച്ച് ഇതുകളെല്ലാം കണ്ടുവരുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ നാരോ ട്രാക്ക്. ഐ തിങ്ക് ട്രാക്ക് പൊസിഷൻ ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ട്രാക്കാണ് ആൻഡ് യാ, ഓവർടേക്കിംഗ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ട്രിക്കി. ഇടല റേസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇന്നപ്പം? യെസ്, ഫൈനൽ റേസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാരും ഭയങ്കര ഈഗർ ആയിട്ട് ഫൈനൽ പൊസിഷൻസിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ നമ്മളുടെ സീസണിലെ ഫൈനൽ റേസ് ആണ് ആൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് സീസൺ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നിരുന്ന 3 പേരുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നൺ അതർ ദാൻ നമ്മുടെ സീസണിന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ്. സോ വി ഹാവ് റേസിംസ് ഹു ഇസ് പാർട്ട്നറിംഗ് വിത്ത് അസ് ഫോർ അവർ ഫസ്റ്റ് സീസൺ ആൻഡ് റേസിംസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ലീഡിംഗ് സിം റേസിംഗ് ഹാർഡ്വെയറും സിം റേസിംഗ് കുറെ എക്യുപ്മെന്റ്സും ഒക്കെ സെൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോർ ആണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് റേസിംസ് ഫോർ ഓൾ യുവർ സിം റേസിംഗ് നീഡ്സ്. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്ണർ ഇറ്റ്സ് നൺ അതർ ദാൻ NIYUSUKI. NIYUSUKI കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു ഭയങ്കര പോപ്പുലർ സിം റേസിംഗ് സെന്റർ ആണ് ആൻഡ് കൊച്ചിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിം റേസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഹാങ് ഔട്ട് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ചെക്ക് ദം ഔട്ട്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്പോട്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി സമയം ഒത്തിരിയധികം ഫണ്ണും എല്ലാം തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെന്റർ തന്നെയാണ് NIYUSUKI. And the third partner we have on board with us, it's Edge Car Detailing. So നമ്മുടെ കാർ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജ് കാർ ഡീറ്റെയിലിംഗിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കാർ ഷൈനി ആൻഡ് നീറ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അവർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോമിസ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വർത്ത് ചെക്കിംഗ് ദം ഔട്ട് ഫോർ യുവർ കാർ ഡീറ്റെയിലിംഗ് നീഡ്സ്. സോ നമ്മുടെ സീസൺ ഫിനാലെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാർബോ, എന്ത് തോന്നുന്നു? ഹൗ ഇസ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ ദിസ് സീസൺ? സീസൺ ഇപ്പൊ ഡ്രൈവർ സ്റ്റാൻഡിംഗിലെ ആരാ ടോപ്പ് 3 ആരൊക്കെയാ? Top, it's Johnny and Aditya and Kailas. So P1 as of now Aditya ആണ്, P2 Johnny and P3 Kailas ആണ്. And I think ഒരു ഭയങ്കര കിടലും കോമ്പറ്റീഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് സ്പെഷ്യലി ഫോർ P1 എല്ലാം മാറ്റം വരുമോ? ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കാണാം. ഐ തിങ്ക് 2 മിനിറ്റ് താഴെ ക്വാളി സെഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാളി പൊസിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം P1. യെസ്, ആദിത്യ ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് 2 minutes 3 flat. സോ P1 P2 കറന്റ്ലി നമ്മുടെ ലീഡർ ബോർഡ്സിലെ ടോപ്പ് 2 പേര് ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് കരസ്ഥമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് P3യിൽ വിശാൽ ഹു ഇസ് ക്ലോസ്ലി ഫോളോയിങ് ദം. കൈലാസ് നോട്ട് ഫാർ P4 ഉണ്ട് വിത്ത് 2 minutes 4 seconds and 299. ജദറിന്റെ ലാപ്പാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹീസ് കറന്റ്ലി P5 ലുക്കിംഗ് ഫോർ എൻ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൈലാസും വിശാലും ഈശ്വറും ആണ് P3 ഒക്കെയുള്ള ബാറ്റിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈശ്വർ ആൻഡ് വിശാൽ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ലോട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ്സ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തീരുമ്പോഴത്തേക്കും വിൽ ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഡ്രൈവേഴ്സ് ആൻഡ് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്റ്റാൻഡിങ്സ് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഫൈറ്റിനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോ with 1 minute remaining on the board,
ലെറ്റ്സ് സി ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരും. ആൻഡ് ജദർ റീച്ചിങ് ദ ഫൈനൽ കോർണർ ഓഫ് ദിസ് ലാപ്പ്, സൺസെറ്റ് കോർണർ. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. Rounding that corner up, and what is the time that he is able to put on the leaderboard? And that's a 2:05. So improvement illa, and he's still in P5. So ലാപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. yes, so last few, ഓക്കെ. last few seconds of this quali session. And എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇപ്പം ലാപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഫൈനൽ പുഷ് ലാപ്പ് കൂടെ കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ ഇഫ് ദേ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഇംപ്രൂവ്. സോ റൈറ്റ് നൗ P1 നിൽക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ജോണി വിത്ത് എ 2:02 7:42. ഐ തിങ്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലാപ്പ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ക്ലോസസ്റ്റ് ബീങ് ആദിത്യ വിത്ത് 2:03 ഫ്ലാറ്റ്. യദും പിന്നെ ജാഹിറും ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. 2.4 ആണല്ലേ രണ്ടുപേരുടെയും. യെസ്, 2:04 3s and 2:04 9 ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നോട്ട് മച്ച് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ബോത്ത് ഓഫ് ദം. സോ നല്ല ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ. യെസ്, നല്ല ഫൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ക്വാളി സെഷൻ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഒരു നാരോ ട്രാക്ക് ആണ് ആൻഡ് എല്ലാ സെക്ഷനിലും അങ്ങനെ ഓവർടേക്കാൻ അത്ര ഈസി ഒന്നും അല്ല. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാവരും ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ ക്വാളി സെഷൻ. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ വിത്ത് ഫ്യൂ മോർ സെക്കൻഡ്സ് റൗണ്ടിങ് ദ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് ഫൈനൽ ലാപ്പ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും. ആൻഡ് ഇഫ് ദേ വൺസ് ദേ ക്രോസ് ദ ചെക്കേർഡ് ഫ്ലാഗ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി എൻഡ് ഓഫ് ദെയർ ക്വാളി. So their final quali session of this season. Let's see who is going to take pole. ഈ സീസണിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ? Yes, പറയൂ. എല്ലാ കാരണം അടിപൊളി ലിവറി ഉണ്ട്. Yes, I think ഭയങ്കര ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലീഗിന്റെ. ആൻഡ് വി ഹവ് നോട്ട് സീൻ ദാറ്റ് അക്രോസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലീഗ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിം റേസിംഗ് ലീഗ്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഓൾ ദ ക്രെഡിറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോസ് ടു AJSM because such a beautiful livery. ആൻഡ് നമ്മുടെ ടീംസിനെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഈവൻ ഷൗട്ടിംഗ് ഔട്ട് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു സിം റേസിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളതും വിത്ത് ഓൾ ദ ക്യൂട്ട് ആൻഡ് ടൈനി എലിമെന്റ്സ് ഓൺ ദ കാർ. യെസ്, വെരി 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 വാലിഡ് പോയിന്റ് കാർബോ. such a beautiful livery. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാളി സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ബ്രീഫ് പോസിൽ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആൻഡ് ടീം കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്റ്റാൻഡിങ്സ്. സോ ഡ്രൈവേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്റ്റാൻഡിങ്സിൽ നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് Aditya K right now in P1 with 318 points for SRT Delta. P2-ൽ ഒരു നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര നാളും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജോണി ജെ വിത്ത് 260 points. സോ അത്യാവശ്യം നല്ല പോയിന്റ്സ് ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ. ലെറ്റ്സ് സീ ഇഫ് സംതിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബ്രിഡ്ജ് ദാറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഈ ഒരു റേസിൽ. P3 നിൽക്കുന്നത് കൈലാസ് ആണ് വിത്ത് 212 points. P4 ഇറ്റ്സ് ഈശ്വർ മംഗൾ with 173 points. P5 ഈശ്വറിന് ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് വിശാൽ with 170 points. ഇവർ രണ്ടുപേരും അത്യാവശ്യം നല്ല റൈവലറി നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് റൈവലറി സ്റ്റോറി ഈസ് ബാക്ക് അഗൈൻ. സോ ഈ ഒരു റേസ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. Jadar also in the mix with 166 points is right now in P6. Yadu Krishna with 130 points right now in P7. Matt following Yadu in P8 with 116 points. And Mattine nallo competition കൊടുക്കുന്നുണ്ട് Arshad, who's only done 2 races in this season and is already in P9 with 115 points. Arpit P10 with 111 points. Crazy in P11. And Crazyക്ക് നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഷെയ്ഡി ആൻഡ് പൃഥ്വി P12 and P13. Joshua Thomas tying on the points with Prithvi in P14, both with 78 points. Rahul B at P15, Anand P16, Justin P17, P18 it's Daniel Nelson, P19 it's Geethan Samuel, and P20 we have Abid Hussain. So ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആൻഡ് the 20 drivers going to give it all on this final race. Team standings നോക്കാനാണെങ്കിൽ it's SRT Delta in P1 and top spotൽ they are with 583 points. SRT Tekkens following them with 534 points. SRT Phoenix 507 points in P3 and P4ൽ it's SRT Phantom and P5ൽ it's SRT Apex. So അത്യാവശ്യം നല്ല കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിങ്സ് തന്നെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് with 35 seconds remaining on the clock as the drivers tune in their final strategy കാര്യങ്ങളെല്ലാം for this final race at Sebring. I think ഈ ഒരു റേസിന്റെ ഒടുവിൽ we will see who
who will be the drivers champion and who is going to take the team championship as well. So ഒരു long and well fought championship season ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, and we are right now at the brim of starting race number 7. A lot of drama awaits, a lot of action, and SRT is going to resume all that battle at Sebring in just a few seconds. So എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് വി സോ ത്രൂ ഔട്ട്, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് സം ഓഫ് ദി ലീഡർ ബോർഡിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാൻഡിങ്സ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി എഫക്റ്റഡ് ക്വൈറ്റ് എ ലോട്ട് വിത്ത് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് റേസ്, പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ വർത്ത് വെയിറ്റിംഗ് ടിൽ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി റേസ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഔട്ട്. ഒരു ചെറിയ ഡിലേ കാണുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ ഇഫ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓൾ റൈറ്റ് വിത്ത് ദ സെർവർ. സോ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് കാണുന്നുണ്ട്, കണക്ഷൻ ഇഷ്യൂസ് കാണുന്നു. സോ give us a brief moment guys. So admins ഒന്ന് race server settings എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ, and we will be right back.
ഓക്കെ സോ ഗൈസ് ഒരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഗ്ലിച്ച് സംഭവിച്ചു. നമ്മളുടെ സെർവർ ഒന്ന് ക്രാഷ് ആയി റീസ്റ്റാർട്ട് ആയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വാളി സെഷൻ ഒന്നോടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദ റേസ് ഡിഡ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട്. സോ നമ്മുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് വൺ മോർ സെഷൻ ടു ഡു ദെയർ ബെസ്റ്റ് ഹോട്ട് ലാപ്സ്. സോ ഡ്രൈവേഴ്സ് സ്ലോലി വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ട്രാക്കിലോട്ട് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നേരത്തെ ബെസ്റ്റ് ലാപ് ടൈം കിട്ടാത്തവർക്കൊരു ചാൻസ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ലെറ്റ് സി ഇഫ് an additional 9 minutes that has been given to them അത് കാരണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ പുഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫ്യൂ ടെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സും അവരുടെ പുഷ് ലാപ്സിനായിട്ട് ട്രാക്കിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് യാ സോ ഈ ഔട്ട്ലാപ്പിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ട്രാഫിക് എല്ലാം കാണുന്നു. ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആർ ഗോയിങ് അറ്റ് ഇറ്റ്. സോ ഒരു റേസിൽ കാണുന്ന അതേ പ്രതീതിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈവൻ ഓൺ ദെയർ ഔട്ട്ലാപ്സ് ആസ് വെൽ. സോ all drivers eagerly waiting to push and set a lap time on the board. And I think ഈ ട്രാക്ക് അത്യാവശ്യം ട്രിക്കി ആണ് ബിക്കോസ് നല്ല ബമ്പി ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ഓൾഡ് ട്രാക്ക് ആണ്. ആൻഡ് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ടാർമാക്ക് അല്ല. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഈ സൺസെറ്റ് കോർണർ ദിസ് ലാസ്റ്റ് കോർണർ ദാറ്റ് വി ആർ സ്പെക്ടേറ്റിംഗ് റൈറ്റ് നൗ എസ്പെഷ്യലി അത്യാവശ്യം നല്ല ബമ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ശ്രദ്ധിച്ച് ത്രോട്ടിൽ ഔട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദെൻ അതൊരു പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് ആയിട്ട് മാറാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ ഡു റെസ്പെക്ട് ദിസ് ട്രാക്ക് എ ലോട്ട് ആസ് വെൽ. സോ അത്യാവശ്യം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലേ ഔട്ട് ആൻഡ് വെരി വെരി പോപ്പുലർ ട്രാക്ക് ഫ്രം US. ആൻഡ് നമ്മളുടെ LMUയിലോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും റീസെന്റ് ഒത്തിരി ഹൈപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കുറെ ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാക്കും കൂടെയാണ്. ആൻഡ് ആഡിങ് ഓൺ ടു ദി ന്യൂവർ എഡിഷൻസ് ഓഫ് ദി US ട്രാക്സ്. സോ Arshad, let's see, has started his first push lap and rounding his car through the first hard braking zone. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് യു ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് യുവർ കാർ ടേൺഡ് ഇൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് എയിം ഫോർ ദാറ്റ് ത്രോട്ടിൽ ഔട്ട് അറ്റ് ദി എക്സിറ്റ് ബിക്കോസ് അത്യാവശ്യം ഒരു ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ സെക്ഷൻ ആണ് വാട്ട് ഫോളോസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി കീ ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സിറ്റ് ഔട്ട് വെരി വെൽ. ഫസ്റ്റ് പുഷ് ലാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ദ ടയേഴ്സ് വിൽ സ്ലോലി ബി ഗെറ്റിംഗ് അപ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ. സോ അവരുടെ ഒപ്റ്റിമൽ ലാപ്പ് ടൈംസ് ആയിരിക്കില്ല വാട്ട് വി ആർ സീയിങ് റൈറ്റ് നൗ. ബട്ട് എല്ലാവരും prepping for their proper push lap ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് Arshad through the first sector and gunning it down sector 2. Final straight ഇലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് only one corner awaits him and his first lap time. Let's see where he's able to put it up. So ഒരു 202 ഹൈസ് ആണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം സെഷൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതിന് മുന്നേ ക്വാളിഫൈ 1 ലാപ്പ് ടൈംസ് ഒക്കെ കണ്ടത്. സോ കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം ദാറ്റ് അർഷദ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു പുട്ട് അപ്പ് ഓൺ ദ ബോർഡ്? ദാറ്റ്സ് അത്യാവശ്യം ക്വൈറ്റ് നല്ലൊരു impressive lap തന്നെയാണ്. ഒരു 203.1 and Johnny improving on that right away because ഒരു 202.9 സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. So Johnny giving really good competition to Arshad. So championship battle വേറെ entirely different ഒരു battle ആണ് Johnny, but I think he is competitive right there. And Aditya improving upon his മുമ്പത്തെ സെഷനിലെ benchmark by 6 tenths and quite the jump. So ഒരു P1 leap കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. A provisional P1 for Aditya right now. And Vishal coming up to P4 with a 204.3. Chatur jumps Vishal and that's a 204.1 from him. So അത്യാവശ്യം competitive lap times coming in and Kailas has jumped Vishal again. So that's a 204.3. So 204 still I think mid pack il kuറെ drivers we are seeing I think അത്യാവശ്യം competitive ആയിട്ടുള്ള times across the board. And I think that's where the competition is ഏറ്റവും tight as of now.
the benchmark time coming from Aditya right now with a 2:02.6. So I think last session Johnnyയുടെ benchmark beat ചെയ്തിട്ടുണ്ട് by at least a 10th or 2/10. So let's see if another driver is able to give them a good battle. With a Justin posting a time, and that is good enough for P7. And I think Baki drivers we are still yet to see a valid lap put by them on the board, and right now we are on board with Yadu. Carbo, so Sebringil അത്യാവശ്യം കുറെ റേസസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്, അല്ലെ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഓവർടേക്കിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഈ ട്രാക്കിൽ? ലാസ്റ്റ് ടേണിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൈഡ് കാറ് വൈഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിലും കയറ്റാൻ പറ്റും. ഞാൻ അങ്ങനെ കുറെ കയറ്റിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതും റിസ്കിയാണ്. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു സ്ലിപ്പ് സ്ട്രീം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നല്ല റണ്ണ് ആ ഫൈനൽ കോർണറിലോട്ട് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ റേസിൽ കാണാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും കിട്ടുന്ന ഒരു ഡൈവലിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളത് തോന്നുന്നു. ഈവൻ ഒരു സിമിലർ മിറർ ഇമേജ് കാണുകയാണ് on to turn 1 as well, and right as we talk, Johnny has improved and has put a very tight time of a 2:02.5 and provisional P1 എടുത്തിരിക്കുകയാണ്, and Yadu is sliding through that sunset corner. Let's see what is the lap time he's able to put up on the board. So that's a 2:04.8 for him, and he jumps Justin. So a provisional P7 coming up for Yadu right now. ഇനി 3 മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് പോളി ചെയ്യാൻ. Yeah, and I think കുറെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സോ ജദുർ ഹാസ് ജംപ്ഡ് വിശാൽ ആൻഡ് ഒരു 2:03.6 സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And I think that's an improvement from his previous session time right now in P4. So ഈശ്വർ മംഗൾ എവിടെ ക്വാളി ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഹിസ് ഫൈറ്റ് ഇസ് വിത്ത് വിശാൽ ആൻഡ് കൈലാസ്. സോ വിശാലും കൈലാസും നെക്കനൊക്കെയായിട്ട് P5 and P6 പ്രൊവിഷണലി നിൽക്കുകയാണ്. So I think it's going to be interesting in terms of his championship battle, where he's able to put his car on the grid. So sliding through the second sector and looking at every final dent that he can find. So എല്ലാവരും നല്ലതായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാ വന്നത്. എല്ലാവരും 1 സെക്കൻഡ് 1.5 സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And കാറൊക്കെ ആ ലിമിറ്റിൽ പുഷ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്, and you can see that it is all over the curbs and maximizing the track limits there, going as wide as possible onto the final straight. ആ സ്ട്രൈറ്റിന് നല്ലൊരു എക്സിറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടൈം ലഭിക്കാം. Yes, I think ആ സ്ട്രൈറ്റ്സിലൊക്കെ there is a lot of time, and sliding the car through the sunset curve and onto the power. So അവിടെ രാഹുൽ ബാബു സ്പിന്നായി കിടക്കുന്നത് wisely avoid ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, and across the line, so that's a 2:05.1. so that puts him up in P10. So he would be looking for an improvement എന്താണെങ്കിലും on that lap, because that's not where he would want to start the race from. So Johnny John going for a slower lap this time, and I think ഒരു ഫൈനൽ പൊസിഷനുള്ള എല്ലാ പരിപാടിയും സെറ്റാക്കി വരുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഷുഡ് ബി ഹിസ് ഫൈനൽ ലാപ്പ് വിത്ത് 1 minute റിമൈനിങ് ഓൺ ദ ക്ലോക്ക്. സോ സെഷൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി എന്നായിരിക്കും ആദിത്യ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദി സെഷൻ. ബട്ട് ജോണി കമ്മിങ് ബാക്ക് വിത്ത് slight improvement and getting that provisional pole back on track. So will he try to improve upon? Oh, that's it. Car avade nalla രീതിയിൽ spin-ആയി, but manages to keep it on track. But I think a yellow sector, and that should be a lot of time gone for him. So tap abortio, or will he continue to push and get that last bit of practice? So looks like he has aborted, so stops the car on the track and is probably jumping back to the pits. Our mistake proving costly for Johnny, but until and unless Aditya improves, he should be safe. So Ishwar Mangal trying to eye that improvement. On to that final straight. We saw him go wide and use maximum curbs. So not as much wide this time, but I think the car was much more in control. And ഒരു 2:05 ആണ് ലാസ്റ്റ് ലാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. Let's see if this will be an improvement for him. And it's going to be key for his championship battle as well, because
He is right now in P4 in the Drivers' Championship, and it's tight with Vishal and Jadar. So applying that throttle down onto that straight, and this looks like an improvement for him. And yes, so that puts him up against his rivals. So right now in P7, and that puts him right behind both of his rivals. So there's a very interesting spot for him to start the race from. And yeah, I think almost എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സും അവരുടെ ഫൈനൽ ലാപ്സ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് മോർ ആൻഡ് മോർ ടെൻറ്റേറ്റീവ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാൻഡിങ്സ്. ആൻഡ് ജദർ റൗണ്ടിങ് ഔട്ട് ഹിസ് ലാപ്പ്. ഫൈനൽ കോർണറോടെ കഴിഞ്ഞു, onto the throttle right now, and is he able to improve? So yeah, I think that's an improvement for him, but unable to improve on a position. So I think that's P4 for him. And yeah, so right now P1 is with Johnny. P2 we have Aditya, നമ്മുടെ top 2 championship standings drivers in front of the grid. P3 it's Arshad, and P4 it's Jadar. P5 Yadu, and following him is Vishal, Kailas and Ishwar. So they are going to be battling it out for the final points. And I think നേരത്തെ കൈലാസിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ കൈലാസ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു that he had calculated എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കണം ഇനി കൈലാസിന്റെ ആ ഒരു P3 നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട്, and he will be looking to avoid any of that scenarios the best. So he'll be looking for a safe race this time around. And let's see strategy wise ഒക്കെ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇത് play out ചെയ്യുമെന്ന്, because the track is narrow, and what a finale that is awaiting us. So Aditya Krishna rounding the final corner, and is that a push lap for him? So lap times പറയുന്നത് 5 minutes എന്നൊക്കെയാണ്, but yeah, so he will take the checkered flag, and yeah, I think that should be it. So നമ്മളുടെ drivers all coming back to the pits, and കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ we will be starting the race. ഈ ട്രാക്കിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്താലും നന്നായിട്ട് പനിഷ് ചെയ്യും ഡ്യൂ ടു ബംപ്സും എന്തൊക്കെയല്ലേ. യെസ്, സോ ഭയങ്കര ബമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാക്കാണ്. ഐ തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് Yeah. സെക്ടറിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാരിയേഴ്സിൽ പോയി കിടക്കാനുള്ള ചാൻസസും വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ലാപ്പ് 1 ബാറ്റിൽസും എല്ലാം എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി കീ. സോ 1.5 minute ഉണ്ട് between the quali and the race, and the drivers setting up for their strategy. ഒരു 1 hour 30 minute race ആണ്, and again double points. So നമ്മളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽറ്റി ആണ് ഡബിൾ പോയിന്റ് റേസസ് എന്നുള്ളത്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. Okay, so the drivers have all lined up on the grid,
And yes, so Aditya and Johnny John at the front of the grid. And it's going to be a very interesting start because രണ്ടുപേരും അത്യാവശ്യം കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. And Johnny would not want to give up that track position. So it's going to be very interesting who will lead onto turn 1. ഒരു ക്ലീൻ ലോഞ്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രൂഷ്യലാണ് അല്ലേ? നല്ല ലോഞ്ച് Yes. കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ T1-ൽ എന്തെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമായിരിക്കും. Definitely. And I think ഇവിടെ track position അത്രയും തന്നെ critical ആണ്. So I think എല്ലാവരും നല്ല ഹാർഡായിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസസും കാണുന്നുണ്ട്. And it's going to be very interesting. So few more seconds until we see the drivers go into lap 1. So final few red lights and revs are up. Lights out and away we go. So Aditya getting the better launch off of Johnny, and Johnny has the inside line. So your drone shot, it's very clear to see that Aditya has a very good lead and cutting down Johnny's line. It's Aditya, and they don't touch, but I think Aditya is managing to keep the lead. So I get a tricky move, almost getting together at turn 1, and Aditya has gotten that launch. And background നോക്കുവാണെങ്കിൽ the fight between P3 between Chatur and യദു Arshad, it's interesting. Yes, so Yadu ആണ് അവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ക്രാഷ് ആയിട്ടുള്ളത്, while the drivers in front have gone cleanly. Vishal is jumping or trying to jump Arshad right now on the inside, and it's tight between P5 and P4 and P2 and P1 as well. So traction battle, let's see if Arshad is able to get back on track, but it's Vishal who has maintaining onto that P5. So Hidalum driving action coming in lap 1, and awesome visuals from the drone by AJ Sam. So Aditya Krishna is maintaining that lead. Race startil kittiya our launch proving critical, and Johnny is chasing Aditya all the way down. So Vishal has managed to clear Arshad as well, and അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല ഗ്യാപ്പ് പുൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And Kailas is on the attack. So Arshad having to defend from Kailas at the moment. Let's see if Kailas is going to be big on the mirrors, or ഈ ഒരു final exitil will he be able to make up grounds. So the slipstream is going to be big, and it's going to prove critical for Johnny, because cutting out of the slipstream, tries to go for a move on the inside. Oh, and it's neck and neck onto the sunset corner, and they touch. Aditya Krishna manages to keep it on track and out of the barriers, and will the exit be better for Johnny? Trying to make the run on Aditya right now, and I think Aditya sticks on to P1. So very eventful lap 1, and that launch at the race start proving very critical for Aditya. The battle is back on again between Vishal and Arshad. ഇവിടെ Vishal having to defend the inside line, and Arshad manages to put the pressure, and അവിടെ that's going to be a very tricky rejoin. So Vishalum Kailasum losing out on 2 places, and I think that's Matt and Yadu also. So that is going to be critical in the championship standings, because Vishal drops down to P11 and Kailas down to P10. And I think Ishwar is also with them in P9. So I think very interesting battle, and Ishwar going side by side with Matt. Both of them going side by side through the exit there, and Kailas is chasing as well. So I think mid-pack in a battle has turned out to be very interesting all of a sudden. And our unsafe rejoin, will it? again. Oh, there goes Matt on the outside. So losing out on a couple of positions as well. So down to P12 goes mostly Matt. And Kailas is on the hunt. So Ishwar Mangalana. അതെ, ഇപ്പോൾ ഈശ്വർ മംഗളാണ് ഓൺ സൈറ്റ്, ആൻഡ് ഹി വിൽ വാണ്ട് ദാറ്റ് പ്ലേസ്.
So it's a long race. So let's see if they will battle it out on lap 2. So Ishwar P8, Kailas P9 and Vishal P10. And നമ്മളുടെ P3 ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള fight is getting more and more intense right now. And the battle is on. So Rahul Babu climbing up a lot of positions up to P5 as of now, and that's going to be Kidilam points for him in the championship standings as well. രണ്ടുപേരും ഒരേ ടീമാന്ന് തോന്നുന്നത്. So Rahul Babu fighting for SRT Phoenix and അത്യാവശ്യം നല്ല points on the board right now. Right now going in P5. And Arpit closely following him as well. So let's see, the battle for P8 is still going strong with Kailas big on the mirrors of Ishwar, and എന്തെങ്കിലും ഒരു mistake force ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടാവും. Almost chasing him down. So our rear wing in that just താഴെ വരെ പോകുന്നുണ്ട് onto those corners, and Kailas is pushing Ishwar through every corner. Oh, that slipstream effect is also coming into play, and yeah, I think Kailas has to lift a bit over there, and Ishwar trying to defend on the inside line. I think it's very easy to defend here. So down to track position very critical because the driver in front can decide. As long as they don't make any mistakes, our track position maximum defend ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ opportunity ഈ ട്രാക്കിലുണ്ട്, and I think Ishwar is making the best use of it. Slightly braver on the brakes, Kailas, but manages to keep the car out of trouble. And I think this battle is going to go on, and Vishal meanwhile catching up on as well. So 1.3 seconds between Kailas and Vishal as of now. അത്യാവശ്യം ഇവന്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റേസ് ആയിരുന്നു കാർബോ. സ്റ്റാർട്ടിങ് 6 minutes, 1-2 ഇൻസിഡൻസ് എല്ലാം കണ്ടു. ആൻഡ് yeah, what do you think, who is going to be out of the pressure ഇവിടെ? എല്ലാം നെക്ക് ടു നെക്ക് ബാറ്റിലാണ്, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം. എല്ലാ ലാപ്പും ഫൈറ്റ് ആണ്, എല്ലാ ലാപ്പും. Kailas trying to go for a look on the inside, going side by side now. Will he be braver on the brakes? Okay, that's a clean move down the inside now. Will Ishwar be able to capitalize on the exit? Looks like they are neck and neck again. So in the slipstream is Ishwar, and is there a move on to turn 1? So let's see. I think that slipstream is going to be very critical, going side by side again. Ivada Kailas has the inside line, and Ishwar trying to go for the switchback move, and will he be able to keep it on track? And looks like he just might be, and it's a switchback move for Ishwar right now. Oh, the inside line going to be critical for Kailas, and Ishwar going wide there, and Kailas able to capitalize. So ഒരു yo-yo racing we are seeing. So സൈഡിൽ ഒരു ക്രാഷ് കണ്ടായിരുന്നു. അതെ and Kailas managing to keep on the P7. So into this heartbreaking zone, defending the inside line is Kailas, and Ishwar trying to squeeze him. Vishal meanwhile catching up. So the three-way battle is it's going to be a huge Vishal movement കാണോ? അതാണ് കാണാനുള്ളത് തോന്നുന്നു. Now Kailas slowly breaking the toe and is pulling away. So now later on the brakes goes Ishwar, so close. And now that's a motion exit for Ishwar right now, and Vishal, he is looking on the inside line, on the outside, and yeah, I think lifts a bit before the corner and wants to make a cleaner move. So Vishal being a bit more patient, playing the patient game. Even an aggressive movement and try in the, he has seen the battles between Ishwar and Kailas in the last couple of laps, and I think the pressure is on for Ishwar. So he has lost that position against Kailas, and now his rival Vishal is closing in as well. അതെ, ഒരു കിടിലം സ്ലിപ്സ്ട്രീം ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഒരു മൂവിന് ട്രൈ ചെയ്യുമോ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് സ്ട്രേറ്റ്? സോ ഈശ്വർ ഫുൾ ഇൻസൈഡ് ലൈൻ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ഗോയിങ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ്, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ടൈം ഇറ്റ്സ് ക്ലീനർ ഓൺ ദി ഇൻസൈഡ് ഫോർ ഈശ്വർ. So will there be a better exit for Vishal? So I think ആ slipstream രണ്ടാമത് സ്ട്രേറ്റിൽ ഒന്നുകൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, but I think
Ishwar has learned his lesson. So last lap, that switchback against Kailas, ആ mistake ഇനി വരുത്തരുത് എന്നുള്ളത്. Oh, Vishal going So close. a lot braver on the brakes. Almost going into the back of Ishwar, പക്ഷേ manages to keep both of them out of trouble. And ഇവിടെ Justin is catching up. So this battle, രണ്ടുപേരും time lose ചെയ്യുന്നുണ്ട് and Kailas is gaining 1.5 seconds up already is Kailas and Justin slowly creeping up. So ഈ ഒരു റേസ് സ്റ്റാർട്ട് അത്യാവശ്യം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്നുണ്ട് and അമ്മേ that's a ambitious dive by Vishal. Oh, losing the traction on that exit as well, so losing out, so falling into the arms of Justin. So our dive was quite ambitious, but I think that's a lot of race time lost for Vishal on that single lap, and Justin is now almost up with him. So I think here in narrow track aggressive defense, aggressive moves I think we've seen that in the first 10 minutes of this race. So lot of racing action. ആദിത്യൻ ജോണി ഇപ്പോഴും ഫൈറ്റിംഗ് ആണ്. P1 P2. Yes, and Aditya 0.5 seconds in the lead ആണ് against Johnny as of now. And Johnny careful ആയിട്ട് time buy ചെയ്ത് ഒരു clean move ന് try ചെയ്യുന്നതാണ് or trying to pressure Aditya into a mistake ആണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം we'll have to wait and see. And it's another three-way battle for P6 right now. Sorry, for P5, and it's between Arpit, Yadu and Kailas. So Kailas has gotten a 2-second lead on Ishwar right now and is hunting for that ബാക്കിയുള്ള positions. Arpit, I think having a compromised exit out of that corner, and Yadune a better run undennu thonnu, and it might be critical. So Arpit not giving up on that defense. So outside line, I mean inside line nalla reethil open aagi koduthittundu, and Yadu makes a clean move. So Arpit now into the hands of Kailas also. So let's see if he will be more braver on the defense right now, and this battle goes on. So Kailas now quickly out of the battle between Ishwar and Vishal and is chasing Arpit for that P6. So nalla run under for Kailas right now, and he's looking to make the move on the inside, and goes wide. And Arpit should be able to get that switch back and gets back that P6. So I think കുറച്ച് later on the brakes for Kailas, and ആ ഒരു മോശം എക്സിറ്റിൽ Arpit was able to capitalize. So your battle, I think Ishwar and Vishal are slowly creeping back up as well. So 1.5 seconds are what is separating them, and Johnny has a kidilam run now, almost separated by nothing, and 1/10 are the difference between them. That slipstream is huge, and Aditya tries to defend on the inside. Johnny, will he take a look down on the inside? And that's a dive. That's a very late dive by Johnny, and Aditya giving him that space and respect. And ഭയങ്കര well thought out ആയിട്ട് push out ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദിത്യനെ, and they are going side by side again on the straight. So I think that's the inside line for Johnny there, and will he manage to keep the car on track? Yes, he does. Aditya right now in P2 and chasing Johnny all the way through sector 1, and I think that should be the position kept for Johnny, but Aditya would give up ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല because he will want that position back. Closely following Johnny throughout sector 1, and അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇരുട്ട് പതുക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. The lights have come on. Aditya trying to make a look down the inside, but Johnny goes defensive. Oh, that's Kailas in the pits. So damage ആണോ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൈലേസും രാഹുൽ. very interesting, because Kailas is in the pits, and that is dropping all the way down to P11. രാഹുലും പിറ്റ്സില്ല. So ഒരു കിടിലം strategy move ആണോ that we are seeing from Kailas, because traffic ഉണ്ട്, കുറെ battles എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. Is he looking to get a staggered pit strategy?
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ that might be a big brain move for him because clean air is going to be very critical. നമുക്ക് കാണാം, I think with 1 hour 16 minutes remaining, that would be an ambitious call from him, and that puts Ishwar up into P7. So അവരാണെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും why Kailash would have jumped into the pits right now, and he is still in, so this does not look like ഒരു ഫ്യൂവലിനുള്ള പരിപാടി. Is this an issue with him, or is this him repairing? So അത്യാവശ്യം ഒരു long pit stop from Kailash right now, and he is all the way down to P13. So Ishwar and Vishal chasing Arpit right now, and Arpit going off track. Oh, Kailash has disconnected. So looks like Kailash has disconnected from the server, and അത് അത്യാവശ്യം critical ആയിരിക്കും because that will be a lot of points lost out for him. So internet issue ആണോ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, but he is out of the race for now, and Vishal and Ishwar are battling it out against Arpit, and is that going to be that was a sketchy move on the sunset corner, and Arpit losing out on 2 positions. So Arpit നല്ല രീതി wide ആയി പോയിട്ടുണ്ട്, and that rejoin back onto the track a bit sketchy, so losing out on a lot of positions is Arpit, and I think Kailash is back, and that's Vishal going onto the barrier out of that corner, and I think on the traction ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പോയിരിക്കുന്നത്, and that is Vishal jumping into the pits for repairs, and that will be a lot of race time lost for him as well. So Kailash meanwhile has joined back, so എന്തോ ഒരു intermittent issue ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, but he's 1 lap down and is all the way down to P13. So അത്യാവശ്യം interesting ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് this race, and right now it looks like it's swinging in the favor of Ishwar, who is on track, is right now in P6 and slowly climbing back up. So meanwhile Johnny John is slowly extending his lead and already up to 1 second off of Aditya. And so championship standings-ൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, ബിക്കോസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റേസ് ആടി ഒലഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആൻഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഡിസ്കണക്ടിങ്, ഡ്രൈവേഴ്സ് ജമ്പിങ് ഇൻ ടു ദ പിറ്റ്സ്, ഡ്രൈവേഴ്സ് ഗോയിങ് ഓഫ് ട്രാക്ക്. And Johnny and Aditya not separated by much, and Aditya sets the fastest lap, so he definitely wants to cut back on that lead again. And as night time falls, I think this race is going to be a lot more interesting. So avlude kurchu street lights ella undu, but now the drivers will have to focus a lot more on this bumpy track. So Vishal meanwhile has repaired and is out. He is right now in P10 and is, I think, well ahead of Kailash, who is now back in the pits again. So oru disconnecting kudi aano what we are seeing from him, because he was temporarily back on track. Oh, was there a mistake from Johnny? Because now Aditya has jumped, is up 3/10th and is giving a run for the money to Johnny. So again, so he race time and time again telling us why the story is not over yet. ആകെ റേസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 18 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, and a lot of drama has already happened. So the battle for P1 is back on, and Aditya Krishna chasing Johnny all the way down. So now this slipstream is going to be huge for him. So 4 tenths behind Johnny as of now, and it should be a long straight for him and a lot of time gained, and the next straight is also going to bring him a lot closer to Johnny. So Aditya Krishna still on it. ഇവിടെ Arshad has jumped Jadar to P3 now, and
Yeah, so അത്യാവശ്യം നല്ല gap ഉണ്ട് between them, so a lot more calmer race behind the front row, and Joshua Thomas going onto the grass, giving a lot of space for the leaders. So both Johnny and Aditya not losing a bit of time in traffic. Man, ഇവർ തമ്മിലുള്ള competition, it's a story we've seen time and time again throughout the season. And രണ്ടുപേർക്കും back off ചെയ്യാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല, and it's a treat ഈശ്വർ to എന്തോ watch. പറ്റിയല്ലോ. So Ishwar, who is dropped back to P6, but I think continue ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, and yeah, he's still P6, so no issues so far. കൈലാസ് Meanwhile, back on track. yes, Kailas is back on track, പക്ഷേ 3 laps down ആണ്. Not sure എന്താണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് പറ്റിയെന്നുള്ളത്, but a 3 lap down അല്ലെങ്കിൽ that's going to be very tricky for him to climb back up. Aditya sliding out of that corner and chasing Johnny throughout the lap. Oh, this 3 lap down incident is going to hurt Kailas, because I think it'll be difficult for him to recover from that, because it'll be a long race for him. And Kailas's championship standings നല്ല രീതിയിൽ impact ആവാൻ chance ഉണ്ട്, and that's going to be huge news for Ishwar and Vishal. So the chase continues between Johnny and Aditya, and 2 tenths ആണ് the gap between them. Both taking identical lines throughout the sunset corner, and I think they have settled down. So fastest lap ഇപ്പോഴും ആദിത്യയുടെ കയ്യിലാണ്, but അവരൊരു set rhythmലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. Not a lot of mistakes that we are seeing from both of them. കുറച്ച് കൂടിയൊക്കെ പറപ്പിച്ചിട്ട് Johnny taking that exit out of turn 1. ഇവർ രണ്ടുപേരും കീരിയും പാമ്പ് പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വിച്ച് ബാക്ക്. എല്ലാ റേസിലും ഇങ്ങനെയാണല്ലേ? എല്ലാ റേസിലും എങ്ങനെയാണ്, ആൻഡ് അത് P1 P2 പൊസിഷൻസിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, I think that's ഭയങ്കര കിടിലം, and that's a huge run for Aditya right now, and cutting out of the slipstream, Side by side. almost going side by side, and here heartbreaking zone, will they be braver on the brakes? So Johnny has the inside line, and yeah, manages to keep that position, but it's neck and neck, and Aditya has the strong slipstream as well, and Yoru exit is stronger for him, going side by side again onto the sharp 90-degree right-hander, and Aditya looking to find space on both sides of Johnny right now, and Johnny putting the car in all the right places as of now, and manages to defend very well. So holds onto that P1 and is going to fight, and Aditya is going to have to fight one more lap and again for his P1. അതാണ് ഈ good ട്രാക്കിന്റെ defense. പ്രശ്നം, ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല. Yeah, I think overtake ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല, and defend ചെയ്യാൻ അത്രയും കൂടി എളുപ്പം കൂടിയാണ്. So രണ്ടും ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി രീതിയിൽ മുമ്പിലത്തെ ഡ്രൈവറിനെ അങ്ങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ജോണി ഈസ് മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ. നല്ല ഡിഫൻസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ജോണി, ആൻഡ് ആദിത്യ ഹാവിംഗ് ടു ഫൈൻഡ് ഒരു മൂവ് ബാക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് P1. ഐ തിങ്ക് പതുക്കെ ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാം റിയലൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും, ബിക്കോസ് സെക്ടർ 1-ലും 2-ലും അങ്ങ് ബാറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ ദ ഡ്രൈവർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ടു ഡിഫെൻഡ്. സോ മേ ബി 1 and 2 അങ്ങ് ക്ലോസ്ലി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് തേർഡ് സെക്ടറിൽ ഒരു മൂവിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻസ് കണ്ടു തുടങ്ങുമോ എന്നുള്ളത് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബിക്കോസ് 1-ലും 2-ലും കാർബോ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണ്, വെരി ഈസി ടു ഡിഫെൻഡ്, ആൻഡ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയും പാടും. Meanwhile, നമ്മൾ ബാറ്റിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ P1-ന് വേണ്ടിയുള്ള ബാറ്റിൽ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ക്വൈറ്റ് a decent gap between all the drivers ബാക്കി പൊസിഷനിൽ, and Aditya has a kidilam run again, and Johnny defending the inside line just like how he did in the previous lap, but Aditya not trying to over push, managing to keep that small margin. അതെ, ആദ്യത്തിന് അറിയാം സമയമുണ്ട് ഒരുപാട്. ജോണി ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും
നല്ലൊരു ഐഡിയ അങ്ങനെ തോന്നിക്കാണും. Yeah, and I think way more disciplined in the remaining corners. So right now, അങ്ങനെ ജോണിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ല. Aditya is trying to be disciplined and trying to buy time. So the next couple of corners and അവിടെയുള്ള exit ആണ് determine ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് if Aditya will get a good run. And the exit off of this corner, it's what going to be tricky for Johnny. So Aditya now in the slipstream. പക്ഷെ I think അത്യാവശ്യം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. 3 tenths down ആണ് as of now. So maybe not pushing the car as much. Trying to hang on. Looks like right now it's a lot closer. So I think Aditya is edging Johnny up into T1, but way more disciplined. And they are just racing and counting the laps down. So ഒരു aggressive move വരുന്നില്ല from Aditya. He is just following Johnny and trying to force Johnny into a mistake. So very disciplined racing, what we are seeing right now. And I think Johnny must also be buying that Aditya പ്രത്യേകിച്ച് aggressive മൂവിന് പോയില്ലായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. And will Aditya look to give a small surprise? അതായിരിക്കും I think going to be interesting because ഇത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് മൂവ് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ I think that will slowly build trust on the driver behind you. And will Aditya be able to catch Johnny off guard? So കുറെ open questions and we will have to see from the drivers themselves. ആകെയുള്ള ഫൈറ്റ് ഇപ്പൊ ജോണി ആദിത്യയുടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ട്. പിന്നെ അർപ്പിത്തും Yes. ജസ്റ്റിനാണ് ഇപ്പോൾ 2 സെക്കൻഡിന്റെ ഗ്യാപ്പുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരുപാട് ടൈം. സോ ബാക്കി എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം ഒരു റിതമിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവര് രണ്ടുപേരും അങ്ങ് ബാറ്റിൽ ചെയ്ത് തീർന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഈ ഒരു സീസൺ പോരാൻ തോന്നുന്നു ടു സെറ്റിൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ who is faster and who is going to take that top spot. So right now championship standings, it's Aditya in P1 and Johnny is giving a very good fight for that P1 and looks like Aditya is a lot closer this lap. ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് വാട്ടർ ബ്രേക്കിന് പോയതാണ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഈ റേസിൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ബാറ്റിൽസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്റെ തൊണ്ട പറ്റി. ഇവിടെ Aditya Johnny going back at it. So Aditya going for a fake on the outside and put his car in the right place. So maybe caught Johnny off guard out of ചെറിയ രീതിയിൽ and going in for that surprise dive or surprise move. And what a move from Aditya right now. Yeah, I think ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. 3-ാം ലാപ്പ് സേഫ്ലി ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു ആദിത്യ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് T1-ൽ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഫേക്ക് ഓൺ ദി ഔട്ട്സൈഡ് ഹാസ് കോട്ട് ജോണി ആൻഡ് വാട്ട് എ മൂവ്. സോ സ്ലോലി ബൈയിങ് ദാറ്റ് മൂവ് ആൻഡ് സ്നാച്ചിങ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ അവേ ഫ്രം ജോണി ആൻഡ് വെരി വെൽ ക്ലീൻലി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ഐ തിങ്ക് ഒരു ചെസ് കളിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു മൂവാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത് ഫ്രം ആദിത്യ റൈറ്റ് നൗ. ബിക്കോസ് കഴിഞ്ഞ 4-5 ലാപ്പായിട്ട് ഒരു അഗ്രസീവ് മൂവ് പോവാതെ വെരി വെൽ ജോണിയുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ടൈം ബൈ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആൻഡ് ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഫേക്ക് ഓഫ് ഓഫ് ടേൺ 1 ആൻഡ് വാട്ട് എ മൂവ്മെന്റ് ആദിത്യ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് that definitely is going to be a very kiddlem overtake and probably one of the best overtakes of the season. So well judged move by Aditya right there. And already pulling a gap also, so almost a 1 second gap pulled ahead of Johnny. And നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ഡോമിനേഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണോ ഫ്രം ആദിത്യ. So almost 30 minutes up, so 29 minutes done in this race and 1 hour 1 minute is what is remaining. And the fight between Justin and Arpit is what was brewing. And Arpit right now in P7, Justin chasing him for that spot.
And I think we saw a couple of mistakes from Arpit Nerte where the other drivers were able to really get on the inside line, but I think this time he is defending very well against Justin. And നല്ലൊരു battle കൊടുക്കുന്നുണ്ട് for him and not making that move easy. So ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു റേസിൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ബാറ്റിൽ ആണ് ആദ്യം ജോണിയും തമ്മിലുള്ള ബാറ്റിൽ ഒന്ന് കാമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ we've got another battle brewing here and that is for P7 and Justin chasing down Arpit. So നമ്മുടെ streams follow ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു huge shout out. So we are live right now on Discord and on YouTube as well. So നമ്മുടെ YouTube channel നമ്മളെ follow ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും huge shout out and stay subscribed to the channel for more such races. So I'm seeing Pete 02, beautiful fake man, absolutely. So lot of kidilam overtakes നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് and I think that's what's making this season a lot more beautiful as well. So I think season starting we saw a lot of drivers who were struggling to get the car on track and കുറച്ച് unsafe rejoins കുറച്ച് sketchy moves ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു. But now the drivers have all matured up quite a lot and they have tamed the car very well and correct kidilam overtakes. And as we say that Johnny is chasing down Aditya and does not want to give up that P1 easily. So Aditya unable to pull away because I think similar pace on what we saw between the two of them, and Johnny might be having a better exit off of this corner because the line looks a lot better for Johnny right now and the slipstream is going to be huge down the straight for Johnny. And will he look to make a move? So നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ അത്ര aggressive moves try ചെയ്യാത്തൊരു driver അല്ല Johnny, because we have seen him go for dives, go for moves that we never saw coming. But I think he looks to buy some more time and is taking all the road out of that corner and back on the straight. So ഈ ബാറ്റിൽ ഇവിടെ ഒന്നും തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ്. And as we see mostly Matt coming out of the pits. So I think first fuel stops ഒക്കെ തുടങ്ങി കാണണം because 32 minutes have elapsed since the race start. And we saw mostly Matt coming into the pits and now Arshad has jumped in the pits and this should be for fuel. So നമ്മളുടെ double points double duration race first strategy stop country വരികയാണ് and we see Jadar also jumping into the pits as well. So our pit window is now open and the drivers coming in to take their first fuel stops. So almost all drivers coming in together. So Ishwar, Yadu, എല്ലാരും പിറ്റിലോട്ട് ജമ്പ് ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And looks like a couple of them who might have been able to save കുറച്ച് fuel is going to extend for another lap. So Kailas has now caught back up and is now 2 laps down. നേരത്തെ ഒരു 3 lap difference ആയിരുന്നു separating him and the grid. He is now unlapping himself, but it's going to be a long and lonely race for him. But good to see that he's determined to get their positions back. ആദിത്യയിലും ജോണിലും ആരായിരിക്കും ആദ്യം പിറ്റ് ചെയ്യുക? Interesting question. So നമ്മൾ ഒരു ഫ്യൂൽ സേഫ് സ്ട്രാറ്റജി എന്തേരെ കണ്ടിരിക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റനബിൾ ആണ്. ബട്ട് we've seen Johnny going creative with the strategies. So maybe Aditya ആയിരിക്കും ആദ്യം പിറ്റിലോട്ട് വരുന്നത്. And just as you say that Aditya Johnny രണ്ടുപേരും പിറ്റിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. So നമ്മുടെ റേസ് ലീഡേഴ്സ് ഹാവ് ഓൾസോ gotten in. I think ഒരു ഫ്യൂൽ സേവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. We are seeing ഒരു full push and both the leaders coming in to serve their fuel stops. And ഒരു 100% fuel ആയിരിക്കും രണ്ടുപേരുടെയും സൈഡിൽ നിന്നും കാണേണ്ടത് because anyway 56 minutes remaining on the clock. So ഒരു സ്റ്റോപ്പും കൂടെ inevitable. And right now we are seeing Johnny in P1, but at the end ഒരു damage repair period ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ we should be seeing Aditya back
on the net race lead as well. Oh, Joshua Thomas. Is that going to be a tricky exit for Aditya? Never mind. So Aditya getting ahead and Johnny catching up back as well. So അവരുടെ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ റേസ് ബാറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ്. So pit exit, creative pit exits ഒക്കെ കണ്ടുവരികയാണ്. And I think that's where track knowledge practice എല്ലാം coming in key. Yes, so I think that's interesting. So നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് and Kailas coming in for a pit strategy or a pit stop as well. Yes. കൈലാസിന്റെ വണ്ടിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടോ അതോ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആണോ? കുറച്ച് മുന്നേ പിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു കൈലാസ് അല്ലേ? ആയിരിക്കും. ഈക്കോൺ അടിച്ചുപോയി. So the battle is on for P1 again between Johnny and Aditya, and it's going to be an interesting story. നമ്മുടെ മാഫിയ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും. Okay, so Aditya Krishna going on a small drift outside of that corner, and I think adir nalla run kodukum for Johnny, and this battle continues. So Aditya Krishna, for the viewers, so he is playing on a controller and Johnny is playing on a wheel. So kore drifts idellam nammal കാണുന്നത് is being caught on a controller. So കൺട്രോളറില്ല. yes, so നമ്മുടെ P1 driver and championship leader ഒരു controller player ആണെന്നുള്ളത് ഒരു key point ആണ്, which proves to the fact that proper sim racing ചെയ്യാൻ you can start out on a controller as well, and you can build like kidilam pace. So on board with Johnny right now, and we are looking at the lines being taken by our race leader Aditya. So 51 minutes remaining on the clock.
സോ ദ റേസ് has settled down. അത്യാവശ്യം ഒരു ഡീസെന്റ് ഗ്യാപ്സും ഡീസെന്റ് പേസ് എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സിനും കണ്ടുവരികയാണ്. And not a lot of battles going on. So P1 is right now held by Aditya, P2 Johnny. Arshad is lapping P3 and Jadar following him in P4. So Vishal starting ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും we have seen him recover well and is all the way up to P5 right now. Yadu is following him at P6, so he is now slowly climbing back up as well. P7 right now we have Arpit and P8 is held by mostly Matt. ഈ ഒരു പുക പടലങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് mostly Matt going through sector 1. And P9 we have Justin. P10 we have Ishwar, and Ishwar will have to fight his race against Vishal because അവർ രണ്ടു തമ്മിലാണ് ഒരു കിടിലം ചാലഞ്ച് കാണുന്നത് in the leaderboards. P11 we have Rahul Babu. P12 we have Joshua Thomas, and it's Kailas who is right now in P13 and right now in the pits. രണ്ടാമതൊരു ഡിസ്കണക്ട് ആണോ we are seeing from him, and that is his race going from bad to worse because 5 laps behind ആണ്, and it's going to be really really difficult to climb up from that. So Aditya Krishna now pulling away from Johnny, ഒരു 2 seconds lead build ചെയ്തിട്ടുണ്ട് already against നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന his rival, and is looking to extend that gap and show his dominant performance like we've seen. So with 48 minutes remaining on the clock, എല്ലാവരും ഒരു settled in paceലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, and the race is slowly going in a very calm manner. So അത്യാവശ്യം calm ആയിട്ടുണ്ട് race, and we are not seeing a lot of incidents or drama because race started the number of overtakes and the number of moves we saw, it was just insane. And അത്യാവശ്യം settled in ആയിട്ടുണ്ട് like how we usually see on a double duration race. So and the drivers are out there fighting for maximum points. So as we know, നമ്മുടെ സീസണിലെ ലാസ്റ്റ് റേസ് ആണ്, and everybody is looking to fight for maximum position right now. ഓ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ലീഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഓൾമോസ്റ്റ് 2 seconds ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ. Yeah, so I think ഒരു ഇനിഷ്യൽ റഷ് അല്ലെ ബാറ്റിൽ ബിറ്റ്വീൻ ജോണിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിലായി വന്നിരിക്കുകയാണ്, ആൻഡ് ഹി ഇസ് നൗ സ്ലോലി എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദാറ്റ് ഗ്യാപ്പ് as well. സോ അർഷദിന്റെ കേസാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ഫ്രം അർഷദ് വാസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു ക്ലൈംബിംഗ് ബാക്കപ്പ് റിഡംഷൻ ആർക്കാണ്. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഇത്തവണ ഇറ്റ് വാസ് വെരി മച്ച് ഡിഫറെന്റ്. ഹി ഹാസ് ഹാഡ് എ വെരി ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് റേസ് സ്റ്റോറി കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രം ഹിം. And I think that is good because building up that consistency is also quite critical, and he has managed to achieve that. Because usually kore race drama and action illoru key contributor ആണ് Arshad, because a lot of overtakes we usually see from him, and yeah, a lot calmer race from him this time around. നമ്മളുടെ ഈ സീസണിൽ ആരെങ്കിലും റിയൽ ലൈഫ് റേസർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? റിയൽ ലൈഫ് റേസർ ആരെങ്കിലും റേസർ So, ഉണ്ടോ? എൻ്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെയില്ല. നമ്മളുടെ ട്രാക്ക് ഡേയ്സിനൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേര് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം, ആൻഡ് മേ ബി ഈവൻ നമ്മുടെ ജോണി ഒരു ഫോർമുല
സ്റ്റുഡൻറ് കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എനിവേ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് it's going to be interesting because ഒരു sim to real life racing എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോറി if you are able to bring that out, I think that would be the biggest win. ജോജിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ റേസ് ചെയ്യാൻ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഇപ്പൊ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ. നമ്മളുടെ സിം റേസിംഗിൽ തന്നെ റേസിംഗ് അത്യാവശ്യം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ഒരു ഓവർടേക്കൊക്കെ പുൾ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൗഡ് ഫീലിംഗ് അതൊക്കെ റിയൽ ലൈഫിൽ പുൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് there is nothing better. ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോ പറയുന്ന ആരും ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സോ വൈ നോട്ട്. ഇപ്പൊ SRT ഇപ്പം ആരൊക്കെയാണ് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആള് ഫോർ സിം റേസിംഗ് ടു റിയൽ റേസിംഗ്? ഓ അങ്ങനെ 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 കോൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഐ തിങ്ക് സിം റേസിംഗ് ടു റിയൽ റേസിംഗിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ സിം റേസിംഗ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റിയൽ ട്രാക്സിലും ബ്രേക്കിംഗ് റെഫറൻസസും പ്രോപ്പർ കാറിൽ ഒരു ട്രാക്കിൽ ഓവർടേക്കിംഗ് മൂവ്സും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര കീ നോളജ് പോയിന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ സിം ഹാർഡ്വെയറിൽ റേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ട്രെയിൽ ചെയ്യാനും സ്റ്റിയറിംഗ് എന്തേലും ഓരോ കോർണേഴ്സിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണമെന്നും ത്രോട്ടിൽ ബാലൻസും എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആവുമെന്നുള്ളൊരു ലേണിംഗ് കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പം മേ ബി ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഏറ്റവും കിടിലമായിട്ട് അത് ചെന്ന് റിയൽ ലൈഫിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡ്രൈവർ. അത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ബാലൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നോമിനേഷൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവരും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഇത്. ആൻഡ് ആര് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എനിബഡി വിൽ ടേൺ ഇറ്റ് ഡൗൺ. കാർബോന് കിട്ടിയാലും കാർബോ ചെയ്യത്തില്ലേ? എന്തായാലും ചെയ്യും. പക്ഷെ വണ്ടിയുടെ ഡാമേജ് പൈസ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഞാൻ റെഡിയാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ T1 ഒബോമിനേഷൻ AKA വൈലന്റ് മാഫിയ എത്തിയിരിക്കുന്നു. Yes, and we are seeing few drivers in the pits as well. So നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റോപ്പിനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ടോ, or are they serving the pits for a different purpose? So right now it's 42 minutes remaining on the clock, and the race has settled down അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ. വിഷ്വൽ ഇൻ പിറ്റ്സ്. സീബ്രിംഗ് ട്രാക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫേമസ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം GTA 6 സീബ്രിംഗ് വരുന്നതാവും. അതൊരു ഹ്യൂജ് ന്യൂസ് ആയിരുന്നു. അത് GTA 6 അവര് റേസ് ട്രാക്ക് പ്രോപ്പർ ആക്ച്വൽ റേസ് ട്രാക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഹ്യൂജ് ന്യൂസ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് സീബ്രിംഗും ഫ്ലോറിഡയിലുള്ള ട്രാക്ക്. സോ യാ, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി. അതേപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രാക്ക് ഉണ്ടോ ആ റീജിയനില്? ലൈക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി സീബ്രിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വിൽ ഹാവ് പ്രോബ്ലി ഒരു എന്താ പറയാ GTA 5 ടേസ്റ്റ് കാർസ് റേസ് ഒക്കെ കാണുമായിരിക്കും. ബട്ട് ഇനി അതർ ട്രാക്ക് നിയർ ബൈ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റേസ് കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ മോസ്റ്റ്ലി മാറ്റും വിശാലും ക്ലോസ് ആണ്.
ഒരു ഡീസെന്റ് ഫൈറ്റിനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ലെസ് ദാൻ 1 സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പാണ് ആൻഡ് വി ആർ ഹെഡിങ് ഇൻ ടു ദ ബാക്ക് സ്ട്രേറ്റ് വെരി സൂൺ. സോ പ്രോബ്ലി അവരൊരു സ്ലിപ്പ് സ്ട്രീം ക്യാച്ച് ചെയ്ത് കയറാനുള്ള നല്ല ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഓൾ കംസ് ഡൗൺ ടു ദി ലാസ്റ്റ് സൺസെറ്റ് കർവ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കർവിൽ എത്തുന്നതിന്റെ അവസ്ഥ പോലെ ഇരിക്കും. Who is going to be last on the break? ഐ തിങ്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു മോസ്റ്റ്ലി മാറ്റും വിശാലായിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഈ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ്സും നെക്സ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് ടേൺസിലും പ്രോബ്ലി വി ക്യാൻ മേക്ക് എ ഗെസ് ഓൺ വെദർ ദർ ഇസ് എനി പ്രോഗ്രസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെൽറ്റ ഓർ നോട്ട്. But as we speak, it is around 1.4 seconds with respect to mostly Matt and Vishal. And I think Vishal is also gaining on Arpit. He is around 1.3, 1.4 seconds back to Arpit. And ഒരു ബാറ്റിലിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ Aditya and Johnny 2 seconds ആണ്, and we have Vishal and mostly Matt around 1 second gap, 1 to 1.5 second gap. So ഇപ്പം as of now ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൂയിങ് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത് 30 minutes റേസസിൽ 2 റേസ് ആണ് ആസ് ഓഫ് നൗ ഉള്ളത്. Yes. So with 38 minutes remaining, so Vishal right now in P7 and Vishal rival Ishwar is in P10. So അത്യാവശ്യം happy ഒരു മൂഡിലായിരിക്കും Vishal trying to safely bring the car back in the final 38 minutes of this race. Right now chasing Arpit and വിശാൽ നല്ല എക്സിറ്റ് കിട്ടിയോടെ. oh, that's going to be tight. And having the move done, Arpit is having to settle for P7, and that's a clean move from Vishal for P6. So his race slowly improving as we progress. And starting the incident session, I think it has been quite clean for Vishal. ഐ തിങ്ക് ഒരു ക്ലീൻ മൂവ് ആണ് വിശാലിന്റെ നിന്ന് കണ്ടിരുന്നത്. വിശാൽ ഹാസ് ഒരു ക്ലീൻ സെക്ഷൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് ദി ഓവർടേക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദി ലാസ്റ്റ് corner. And Arpit, I think Arpit didn't put a much of a fight for Vishal. So that is done and dusted. And obviously, as we all know, Vishal and Ishwar they're both racing from NIYUSUKI. And അവർ തമ്മിൽ 3 ബാറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ 3 പോയിന്റ്സിന്റെ ബാറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്, which is going to be huge. The finishing position for both Vishal and Ishwar is going to decide who is going to be on top of the championship. And the funny thing is that they're both racing in the same cafe, in the same room, probably side by side. They'll be shouting at each other, haha man, I'm faster than you, I'm at a higher stand than you probably. But we'll see how it goes. Because last race Ishwar Mangal, towards the end where he was going very smooth, but commentators curse on towards the last couple of 10 to 15 minutes he did some fumbles, so which resulted in dropping down the position. So let's see what is going to happen in terms of Vishal's consistency and Ishwar Mangal's consistency. If they both maintain the consistency, I think Vishal will be finishing on top of the championship grid. But if Vishal makes a mistake, which he rarely does, but from what we have seen the last couple of laps and turns and events, is that he's becoming prone to mistakes right now. So we'll see how it goes in the end towards this session. We have almost 35 minutes remaining and the track is being lit up. It is beautiful. Sebring is a specialty എന്ന് വെച്ചാൽ obviously the sunset curve ആണ്. Almost ഒരു sunset time പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് your eyes or you are literally flashbanged by the sunlight. അതേപോലത്തെ ഒരു proper sunrise ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, and it is
clearly visible for the viewers to see, and it is beautiful with the drone shot that we are seeing by Ejasam. Ejasam, a beautiful drone shot. We can clearly see how beautiful the track is, how or a kind of dynamic scenario, and we'll have the sunlights, we have the track lights and all. So it is kind of looking good right now. സോ ഈ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ബാറ്റിലും കമ്മിറ്റി ഡിസ്കഷനൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തെ സോ ഈശ്വർ റേസിന് മുന്നേ മെസ്സേജ് അയച്ച് പറഞ്ഞുള്ളായിരുന്നു ഇത്തവണ കമ്മിറ്റി ഡിസ്കഷൻ പരിപാടി ഒന്നും ദയവ് ചെയ്ത് വേണ്ട, എന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഫേമസ് മാഫി അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ ദ റേസ് വിൽ ഗോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ് ഫോർ ദ ബോത്ത് ഓഫ് ദം. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വാട്ട്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ റൈവൽറി ബിറ്റ്വീൻ വിശാൽ ആൻഡ് ഈശ്വർ നമ്മൾ പ്രീ സീസണിൽ തൊട്ട് കണ്ടുവന്നിരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദർ വാസ് ദിസ് ഫേമസ് ബാറ്റിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇൻ ഡേറ്റോണ. ആൻഡ് മാൻ, വാട്ട് എ ബാറ്റിൽ ദാറ്റ് വാസ്. ആൻഡ് അത്യാവശ്യം കിടിലം overtakes and rivalry story ഒക്കെ ബിൽഡപ്പ് ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് we've seen them talk about it time and time again. And as he rightly said, like മ്യൂസിക് വന്ന് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഇരുന്ന വാശിയേറിയ റേസിംഗ് എല്ലാം I think it's going to be a very much a big treat and dopamine hit for the both of them. And yeah, our sunrise scene is setting a perfect tone for this race. And unfortunate sambhavam is that Kailas is still in the pits and looks like he is out of this race. And that would be a heartbreak for P3 in the Drivers' Championship, and it's going to take a huge hit on his standings. But we'll wait till the race is over to see in the final standings and all that. And I think it's going to be very, very interesting. എന്താ വ്യൂ അല്ലേ? Yes, it's such a beautiful time of the day to race. ഫയർ ജെറ്റ് ഒക്കെ ആണ്. ഹായ്. പണ്ടത്തെ യുദ്ധത്തിന് വെച്ചാണ് എയർപ്ലെയിൻ എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റേസ് ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ വേൾഡ് വാർ 2 എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ കാണാം. Yes, a small distraction coming from the race director, and what a view. So I'll just be right back, guys. A short break.
ഓ യദു P4 ആയല്ലേ? ഹർഷദായിരുന്നല്ലോ P4. ഓക്കെ. ആദിത്യ ഉറക്കം വരുവാണോ ആദിത്യന്? ചെറിയ ആരോ ഓ ജോണി ട്രാവലിൽ കയറി. ജോണി ആദിത്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വേറെ ആർക്കും ഒരു ഫൈറ്റ് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നത്. എല്ലാരും ഒന്ന് ചില്ല് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ജോണി ആദിത്യയുടെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പോന്നു. Hello, okay, I am back. അങ്ങനെ with 28 minutes remaining, so the battle is it back on between Johnny and Aditya? Yes. So P1 ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ടൈറ്റ് ബാറ്റിൽ. നേരം ഫുൾ വെളുത്തു ഇപ്പോൾ. I think with that bright light, so Johnny is trying to make one more move. So with 28 minutes remaining, I think ഒരു pit strategy കൂടെ pending ആയിരിക്കും for both of these drivers, and Johnny will want to try to make that move and get back into P1 as soon as possible. So P3 we are seeing Jadar, and P4 it's Yadu who is in the pits right now, and just as we say that, Arshad is jumping up into P4. And Johnny is edging all the way back up, and it's tied between Aditya and Johnny right now, and he will be looking to get the better exit off of the straight, and the slipstream is going to be huge for maximizing the road on exit, and is sticking into that slipstream all the way down the straight, and this looks like it's going to be a move for Johnny right now, and Aditya looking to cover out the outside line, but Johnny on the inside, and that's the tap, and out goes the both of them. And so that was 1 hour of clean racing with 27 minutes remaining, and that's Johnny and Aditya coming together. So we've seen them race side by side for countless laps, and finally they come together, and that wouldn't be ideal. പക്ഷേ Aditya back on P1 and Johnny continuing on P2. So ഒരു ഇൻസൈഡ് മൂവിൽ ഒരു ഇത് നോക്കിയതാണ്, ബട്ട് I think Johnny and Aditya both going quite wide, and Aditya underestimating how close probably Johnny was and cutting across. And I think a racing incident probably, but we let the stewards decide. So with 26 minutes remaining, ഇപ്പോൾ ഒരു 4-second gap ആയിട്ടുണ്ട് between Aditya and Johnny, because Johnny was taking കുറച്ചുകൂടെ time to recover from the slide, and Aditya making use of that and getting back on track as soon as possible. So ഒരു 4-second lead right now. So വേറെ ബാറ്റിൽസ് ഒന്നും തൽക്കാലം ട്രാക്കിലില്ല, and it looks like a settled and calm race for all the other drivers as well. And with 25 minutes ഒരു staggered pit strategy എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ this is where we will see ഈ ഒരു final strategy stintil എന്താണ് net positions എന്നുള്ളത് will slowly get revealed. And I think that's where ഈ ഒരു longer format race comes into play, because some people might have opted to pit sooner, and അങ്ങനെ ഒരു strategy might give them an advantage at the later point of the race, and this is when it starts to unfold.
So Vishal right now in P5 and starting we saw fierce battle between the rivals Ishwar and Kailas, and it's right now looking much in the favor of Vishal, who is right now in P5 and comfortably ahead of both Ishwar and Kailas. So championship standing, that's going to give him അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു edge, and with this being a double points race, he will take all that points home, and it's going to be huge for him. So ഓരോ ഡ്രൈവേഴ്സിനെ സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും മുമ്പിൽ ബാക്കിലൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല, ആൻഡ് ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഷോസ് ഹൗ മച്ച് ദ ഗ്യാപ്പ് ഇസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദ ഫീൽഡ് ലുക്സ് സ്പ്രെഡ്. നമ്മുടെ ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ കാണുന്ന ട്രാക്ക് മാപ്പിലും കാണാം ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആർ സ്പ്രെഡ് ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ട്രാക്ക്. അത്യാവശ്യം ലോൺലി റേസ് റൈറ്റ് നൗ ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദം, ആൻഡ് ഒരു മിനി ഹോട്ട് ലാപ്പ് കോമ്പറ്റീഷനായി മാറി ദിസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ റേസ്, ആൻഡ് they will be looking to take down those time between the driver in front. So നമ്മുടെ ഒരു കിടിലം റേസ് സ്റ്റോറി that we definitely have to put out is Arshad, who has climbed all the way up to top 10 positions within just the span of 3 races. I think ഈ ഒരു സീസൺ ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ we saw that he had a hardware issue at the start of the season. പക്ഷേ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് if he was able to take part in all of those races, then definitely he would have been fighting for the championship up at the top, and our leaders have come into the pits to serve their final fuel stops, and both Johnny and Aditya are coming into the pits. So ഇവിടെയാണ് if they will try to go aggressive on the fuel. So with 22 minutes remaining, they will have to partially fill the tank, and who is going to be aggressive on the fuel? So only 4 seconds is what was separating both of these drivers as they were coming in, and Johnny is able to undercut in terms of fuel. That could be net race time gained for him. So it looks like Aditya is jumping ahead of Johnny right now and maintains the lead of the race, and Johnny is closely following behind as well. So I think 21 minutes remaining, and അവർ തമ്മിൽ ഒരു one more stint of battle കാണാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും കാണുന്നുണ്ട്, and with Johnny going to cut the track again, and that's a creative pit exit for Johnny again. And 1.2 seconds is what separates both Johnny and Aditya, and ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലാപ്പ് കാറും കൂടെ ഉണ്ട്, and looks like it's his teammate for Aditya, and will he play the team game? So P7 ഉള്ള അർപ്പിത്താണ് who is in between Johnny and Aditya right now, and the traffic is going to come in way of Johnny, and yeah, he'll have to make this move as soon as possible because he does not want to lose time. So the car is safe and Johnny gets through, so not a lot of time lost there, and yeah, I think the race is back on. So 20 minutes of pure racing for P1 is what we're going to see, and it's going to be interesting. So 1.3 seconds separating both Johnny and Aditya for the championship lead. So നമ്മുടെ ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്സിലും ടോപ്പ് 2 ടീംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്, SRT Tekkens and SRT Delta, ആൻഡ് ഈ രണ്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓൾസോ, ബിക്കോസ് ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന റേസിംഗ് ആൻഡ് ടോപ്പ് പൊസിഷൻസ് what we've always seen, ഇത് രണ്ടുമാണ് that has contributed maximum points to both of these teams, and I think team standingsilum the team will be happy that a couple of the drivers have been consistently up at the top. So Johnny gaining a lot of time, and within a second of Aditya right now, and the slipstream is going to cut that down into 0.5 seconds, and with 20 minutes remaining, let's see ഈ last stint of battle എങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു കോർണറിലാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഇമ്പാക്ട് കണ്ടത്, ബട്ട് ദിസ് ടൈം ദ ഗ്യാപ്പ് ഇസ് സഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് ദേ മൂവ് ഓൺ ടു അനദർ ലാപ്പ്.
So huge shout out to everybody who is joining us on stream. So right now we are live on both Discord and YouTube. So എല്ലാവർക്കും huge shout out. Thanks for supporting us throughout these live streams. നമ്മുടെ championship season. So season 1 is coming to an end, and huge shout out to the sponsors as well. So നമ്മുടെ കൂടെ ഈ സീസൺ പാർട്ട്ണർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് റേസിംസ് ന്യൂസുക്കി ആൻഡ് എഡ്ജ് ഡീറ്റെയിലിംഗ്. സോ ഹ്യൂജ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് ടു ദം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിം റേസിംഗ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിന് ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ആൻഡ് we are open to more and more such competitions, and we will be thirsty for more. So I think getting that motorsport culture and sim racing നമ്മുടെ ഒരു റൂട്ട്സിലോട്ട്, and with such a beautiful car scene out here in Kerala, I think there is a lot of scope for building such a community as well, and we will be there, and we will be thirsty for more. So there are 2 other drivers who are thirsty for the top spot on the podium as well, and we are watching them as they battle it out at Sebring, and the fight is back on for P1 between Johnny and Aditya with 17 minutes remaining on the clock. 4:10 separating the both of them, and I've lost count of the number of rounds these two have gone at it. And this is almost neck and neck through sector 1 and onto the exit. So we'll see if Johnny has the run enough, and if he's able to catch back up on Aditya out of this long straight and into the heartbreaking zone, into the 90-degree right-hander. They are close neck and neck. Johnny almost under the wing of Aditya, and ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങ് രണ്ട് മിറേഴ്സിലും massive-ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. That's going to be a huge distraction for Aditya, because he will have to decide between going for the optimal line or if he has to defend as well, because he will want to fight for this P1, but Johnny will be big on the mirrors. So going on to the final stretch, and the exit out of these S's is going to be very critical as well. And Johnny looking to go for the optimal line and maximizing the track there. Goes a bit wide onto the gravel, and that will compromise his exit. So out to run, all gone, and he will now have to build that back up again. ഒരു നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ബാറ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് between Johnny and Aditya throughout this race, and there were instances where they've been as close as possible. There have been instances where they have touched each other and spun, and very well disciplined racing. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് throughout the span of this 1.5 hours, and with 15 minutes remaining, will we see another battle, and will we see a new race leader? So കുറച്ച് mistakes we are seeing from Johnny, who is probably struggling to turn the car, because ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറായി throughout this race, and it will have taken a huge toll on tires as well. So car might not be turning as much as he would have wanted, and the traction zones might be getting trickier as well. ജോണി ഇപ്പൊ കൊറേ ഗ്രാവലിൽ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ? അതെ, ഓരോ കോണസിലും വൈഡായി പോകുന്നതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ടയർ സിറ്റുവേഷനും നല്ല രീതിയിൽ ട്രിക്കി ആവുന്നുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാക്സിമം പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് റേസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ഹേർട്ട് ദ ടയർസ് എ ലോട്ട്. പ്രഷറോ എരിക്കോ? പ്രഷർ എന്ത് പ്രഷർ? എങ്ങനെ പ്രഷർ ഇല്ല. പക്ഷേ ഡ്രൈവർ സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ ജോണി P1 അടിച്ചാൽ ആദിത്യനല്ലേ P1 ആവാം ഫസ്റ്റ് അടിക്കുക. ഐ തിങ്ക് ആദിത്യക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു സേഫ് ലീഡ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇൻ ദ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്റ്റാൻഡിങ്സ്. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ഫിനാലയിൽ ഒരു കിടിലം ബാറ്റിൽ ഫോർ P1 എന്താണെങ്കിലും വർത്ത് വാച്ചിങ്. സോ 14 minutes remaining on the clock, and these two are going at it and giving us a visual treat. നമുക്കും വേണ്ടേ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ്. Yes. So you have double duration race and double points, and the championship leaders are fighting for every last point.
So let's take a look at or run through to the current standings. Leaderboard for P1 Aditya, P2 Johnny, P3 it's Arshad, and right now we are spectating Jadar who's at P4. Vishal at P5 right now, Arpit at P6, Justin following him at P7, Ishwar Mangal fighting him against at P8, Yedu following him at P9, Mostly Matt following him at P10, Rahul Babu P11, 5 seconds behind, and Joshua Thomas P12. Kailas is still in the race, but looks like he is in the pit stops, and Oh, Rahul Babu. that'll be a race to forget for him because would have been a great finish for him at the end of the season, but not what he would have wanted. So Rahul Babu has suspension damage, I don't know, because looks like he is jumping into the pits. And is he able to get the car in control? A very tricky situation for him, and receives the race in P11. Kailash is back on track, so 18 laps behind. But he's determined to finish the race and does not want to abandon his team. So going at it for points, definitely going to add up in the team standings as well. So determined to finish the race, and is back on track. So Aditya Krishna is setting. Sorry, Johnny is taking the bragging rights for fastest lap from Aditya right now. Today, one final positional attempt from Johnny, what we are seeing right now, and with 11 minutes remaining, he's trying to cut that gap back down. It's right now at 1.3 seconds. So bottom right like graphical, you can see the lap time set by Aditya Krishna at 203.2, 203.2, 203.5. So there are some consistent performances on what we are seeing right now, and that is what we would like to see for a driver driving around this track for an hour and a half, and I think that is what gives him a kidilam race time as well, and explains why he is up there at the top. So consistency and a good pace is what's going to take you miles ahead in a double division race. So, ladies and gentlemen, with the last 10 minutes remaining for SRT Season 1, എന്താണ് ജോജിക്ക് പറയാനുള്ളത്? സീസൺ 1 full experience. We planned for 6 races, with 2 races being 90 minutes, but unfortunately KCB ചതിച്ചതിനാൽ we had to push that to 6+1 race, of which one will be a drop race. So drop race എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. You will have around 10 races. Let's say you have 10 races. അതിൽ നിങ്ങളുടെ ലോവസ്റ്റ് റേസ് ഏത് റേസിനാണോ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല, ബാക്കി 9 റേസ് ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രോപ്പ് റേസസ്. സോ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് സിം റേസിംഗ് തറവാട് in the event we had total of 6 races plus 1 drop race, and our reason കാരണം we are being extended by another week, and we have arrived at Sebring. We had around throughout the season, എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ we had around 15 plus drivers consistently. We had people putting in around 200 plus laps for one single race. We are not talking about the entire season, we are talking about a single race. That will come around, let's say if I'm right, our track car combo will come around 5-6 hours. ഒരു ട്രാക്കിൽ ഇട്ട ഡെഡിക്കേഷനാണ്. And I'm not talking about everyone. Couple of people have put so much effort, so much time into it. Huge shout out to every single person. എല്ലാവരും, ചിലർക്ക് സമയമില്ലാത്ത നേരത്ത് പ്രാക്ടീസ് പോലും ചെയ്ത് കാണത്തില്ല, ബട്ട് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ്. അവർ ട്രാക്ക് പോലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കാണത്തില്ല, ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വന്നിട്ട് to put the participation, that is a huge mad respect. But try to put laps.
എല്ലാ റേസിനും മുന്നേയും പ്രാക്ടീസ് അവേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ്. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പുട്ട് ഇൻ ദ ലാപ്പ് ടൈംസ്, ലേൺ യുവർ ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ്സ്, ലേൺ ദ ഗ്രിപ്പ് പോയിന്റ്സ്, കാർ ട്രാക്ക് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർ വെതർ സൈക്കിൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. സോ യു നോ വാട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു at the start of the race, at the end of the race. So with 7 minutes remaining, George ഒരു experience at the entire 6+1 race. Man, kiddilum experience ആയിരുന്നു, because we saw how the drivers have matured from getting to grips with the car. ഒരു tricky car ആയിരുന്നു, because getting a Porsche for the weekend അത് ഒന്ന് മെരുക്കിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി ടാസ്ക് ഒന്നുമല്ല. but we saw that our drivers were at it for the job, and അത്യാവശ്യം നല്ല കിടിലം practice എല്ലാം we've seen them put in, and I think the improvement that they've shown speaks volumes. അത്യാവശ്യം unsafe rejoins എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് at the start of the race, പക്ഷേ it has matured into very clean side by side racing and കിടിലം planned moves, and I think proper racecraft ഒക്കെ ആൾക്കാർ ട്യൂൺ ചെയ്ത് improve ആവുന്ന എല്ലാം we've seen it across the time, and I think we are having a race growing up. P1, P2, yeah. as we speak. Johnny pitting the ring. I think he had a jump on Aditya Krishna, and they are very, close bumper to bumper. Probably in the next couple of turns, we might see a dive by Johnny. Johnny Karayam probably last done. And what are the odds of Johnny getting into P1 if he, what is the standing between Johnny and Aditya? So it is jump on for Aditya. I mean, he has an advantage on the actual standings, but I think finale race they will definitely want to be on the top of the podium, and Johnny is pushing Aditya throughout the racetrack, and there is traffic for Aditya as well. So last few laps, till 6 minutes remaining, and the race is turning on. I think this is that last stint and last battle that we are seeing, and it's going to be huge. So Aditya push right under the wing. Johnny is edging him through the racetrack and trying to make that move onto that sunset corner probably. And Johnny is close. He's going to maximize his exit off of this corner, and the slipstream is going to be huge for him. So ingane follow ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, and it's going to be a huge overspeed for him at the end of the straight as well. And Joshua Thomas in the mix, a lap car, and is that his teammate? And teammate ഒരു team games കളിക്കാൻ വരുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ടിരണം. Johnny not going to make the dive. I think mostly മാറ്റ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറുതായിട്ടത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തോ വലിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു ടീം ഓർഡേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, and then right now, they're going side by side, they're going bumper to bumper. Probably Johnny might make a dive onto the back in the first straight, and Aditya cutting him across, and Johnny going wide. Johnny going very wide onto T1, and with that was a bit unsafe. എൻ്റെ ഒരു ബസ് ഫീൽഡ് പറയാൻ, I don't know. Yeah, so I think they are going at it. So രണ്ടുപേരും നല്ല വാശിയോടെ തന്നെ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, going at it bumper to bumper, and Johnny has to settle for P2 right now. T1 is going wide has cost him, but he's right back on the tail. So chasing Aditya all through sector 1, and we have seen them go side by side through sector 1 and 2 as well. We'll see a repeat of that probably in this lap, and with 4.5 minutes remaining, it's max going to be 2 or 3 laps, and that's 3 laps of pure racing. So a sprint to the finish is what we're going to see right now, and Johnny chasing Aditya on the season finale. So ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് Aditya, and he is putting the car in all the right places, so making it impossible for Johnny to make a move, and Johnny has probably learned that as well. So നല്ല രീതിയിൽ exits ഒക്കെ maximize ചെയ്യുന്നുണ്ട്, and he is catching up and gaining on time as well. So probably wants to set up the car in the the right place. So that's almost touching each other and gliding throughout that exit, and Johnny looks like Johnny has the run. But Aditya is trying to make his car big and putting on the defensive move against Johnny right now, and maintains onto that position. Johnny നല്ല പ്രഷർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, and probably ഇവിടെ ട്രാക്ക് റേസ് ആയിരിക്കും. So that is Aditya going wide, and a compromised exit for him, and that puts Johnny in the right place to make the move, and that slipstream effect is going to be huge. So getting out of that slipstream, trying to go side by side, but Aditya is not going to give up. So Johnny going a bit wide on the exit. Will he be able to switch back into the entry for T1? And looks like the slipstream is going to be big for him again, and the run is going to be long.
throughout the start-stop finish. And is there a move into T1? There's someone going to Johnny going wide, but this time is trying to focus on a better line, but unable to bring that impact as well. So I think the car is not turning as much as he would have wanted it. And Johnny has to settle for P2 for one more lap now. I think Johnny will be able to catch up കാരണം tires most probably cooked ആയിരിക്കും. And I think that would have been the key point. I think ആദ്യത്തെ ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കാരണത്താലായിരിക്കും ജോണിക്ക് ഒരു ജമ്പ് കിട്ടിയത്. I'm just guessing it. And Johnny ടയർസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണത്തില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ജോണിക്ക് നേരത്തെ പിറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയത്. And I think that is clearly visible here. ജോണിക്ക് നല്ല ടയർ വെയർ ഉണ്ട് and the car is clearly not turning in the turn 1. ജോണി എത്ര ലെഫ്റ്റ് തിരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് it is going slightly wide and that is giving ആദിത്യ a decent gap ബാക്കി കോർണേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. And the only thing that supports Johnny is right now is the slipstream that he's having in the two straights. But as a result of the first turn going wide, അവർ രണ്ടിൽ തമ്മിലുള്ള delta is a bit too much for him to catch up for the next, within the last 2 minutes. I think probably they'll have 2 more laps and it will be a crazy finish. Oof. As we speak, Aditya അവര് രണ്ടുപേരും going very wide അവിടെ. There's a compromised exit for both, and I think cutting the track there and would be track limit points, പക്ഷേ should be safe because 2 more laps ഇവിടെ survive ചെയ്താൽ മതി. And yeah, all over the place. So car full curb എല്ലാം cut ചെയ്ത് പോകുന്നു. That's very wide for Aditya. That's going to be a very bad exit for him. Is Johnny going to be able to capitalize and going side by side already at the start of the straight? And it's going to be a drag race onto this full straight, and Johnny looks like he has the better traction out of the corner. And side by side, and Johnny got inside line. Will he be able to make advantage of that? And that's they come into contact. And that's the hit number 2. And Aditya keeping the car out of the barriers. And oh man, Johnny losing out and gaining. Losing a lot of time there. I think that should be a decider on who will be finishing on the top step of the podium. There is a 4-second gap under right now, and that's not what Johnny would have wanted. That is very obvious. അവിടെ ഒരു ക്രാഷ് നടക്കുന്നു കാരണം ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ മൊമെന്റ് ആരാണെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലി ദേ മൈറ്റ് നോട്ട് ഈവൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ സൈഡ് മിറേഴ്സ്. അവര് എഫർട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കമ്മിറ്റ് ടു ഇറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡിൽ പോയതായിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ജോണി. ഐ തിങ്ക് ജോണിക്ക് ഇത് ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഹീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലിംപിങ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. എല്ലാ കേർബും ചാടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഐ എം നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഷുവർ. സോ യെസ്, ഐ തിങ്ക് വിത്ത് last 30 seconds remaining, we can kind of confirm that Aditya Krishna will be P1 for the last race in Sim Racing Tharavadu Season 1 in Assetto Corsa, and probably he'll be the championship leader for SRT Season 1. I think Yeru championship, finale victory load, I think the championship lead is secure and he should be crowned as the season champion. And Aditya Krishna will want to take his car slowly and steadily. Or mistake because a championship and the trophy looks to be pulled at a and it should be a cruise to the finish for him because the final lap white flag is out, and with 4 seconds to Johnny, I think he will take it slowly and steadily to the checkered flag. Probably he's going to enjoy every last corner, every last second, because it was an absolute domination by Aditya Krishna throughout the season. Probably എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ മെർസിഡീസിൻ്റെ ഡോമിനൻസ് is going to bore the F1 കമ്മ്യൂണിറ്റി പറയുന്ന പോലെ സിം റേസിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ എല്ലാവർക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു P1 പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു ആദിത്യ. സോ യെസ്, വി ഹാവ് ആദിത്യ on his final lap. I think this is his last lap. Yeah, he should be taking the checkered flag. Yeah, he should be taking the After checkered you, flag. Joji. Weaving across the start finish line and is taking the checkered flag at the end, and there goes the final lap for him, and the championship is secure. So Aditya Krishna will be the season champion and getting or upsetting out of Johnny the P1 dreams. And round across goes the finish line. So P1 for Aditya and Johnny coming home in P2. Arshad rounding out top 3 with a well-deserved P3 as well. A consistent race for him. And that's P4 going to be secured by Jadar and Vishal, who would follow him up into P5. Our celebratory don't sell already തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു, and the season finale, what a treat. What a race it has been, because non-stop battle for P1.
And what a treat! A lot of drama, a lot of incidents, and the final championship standings is what is awaiting us. So I'll take a moment here. നമ്മളെപ്പോഴും സ്പോൺസേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. There are many who are working behind the scenes. ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് the guy, the legend, the myth, ഈ കാണുന്ന എല്ലാ കാറിൻ്റെയും സ്കിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവറി സെറ്റാക്കിയ വി ഹാവ് AJ Sam with his beautiful artwork. ഇതിൽ the entire event, the key highlight is the livery. ഓരോ ലിവറിക്കും it is very special, and every element within that livery means and screams of sim racing Tharavadu or the Mallu community that we are having here. Talking about the second one, ഈ റേസ് നടക്കാനും സെർവേഴ്സ് അപ്പാവാനും കറക്റ്റ് സമയത്ത് സെർവേഴ്സ് അപ്പാനും കറക്റ്റ് സമയത്ത് ട്രാക്ക് കാർ കോംബോ അപ്പാവാനും എല്ലാം കാരണം the guy behind the keyboard, the guy behind the screen, it is none other than Afsan, AZ3 Racing. ആൻഡ് എപ്പോഴും എന്നും ഒരേ മൂഡിൽ ഒരേ റിതത്തിൽ ഒരേ കിഡ്ലോസ്കി ആയിട്ട് കമൻട്രി പറയാൻ വി ഹാവ് ജോജി ഹിയർ. kudos to all three of you guys. It was a huge event that absolutely എല്ലാവരുടെ ഒരു ടീം എഫേർട്ട്, പ്രോബ്ലി ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ബ്രിക്ക് ഫിക്സ് ആവുന്ന പോലെ each other complemented each other's skill sets, and that have made this event a huge success. So thank you, Murphy. And I think നമ്മൾ വിട്ടുപോയൊരു നെയിം, ഇറ്റ്സ് none other than you yourself. So ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മീഡിയ പീസസില്ല നമ്മുടെ ഫേസ് ഓഫ് SRT എന്ന് പറഞ്ഞ് ആര് റേസിംഗ് തറവാടിനെ കുറിച്ച് കേട്ടാലും ആ താടിയുള്ള ചേട്ടനല്ലേ സിം റേസിംഗ് തറവാട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫേസ് ഓഫ് സിം റേസിംഗ് തറവാട് എന്നുള്ളത് Murphy. And kudos to all the video content that you push out for SRT as well. And I think, yeah, a well deserved round of applause. So everybody who has worked behind, and all our drivers who have taken the time and effort out of their weekdays to race for us at 9:30. So രാത്രി 9:00 Thursday night എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ SRTയുടെ ഒരു ടൈം സ്ലോട്ടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് in ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒത്തിരി പേരുടെ ഷെഡ്യൂൾസിൽ. അതെ, so I think that's going to be a huge kudos to all the drivers who are taking time out of their busy lives and practicing for our races, learning all those tracks, getting grips with the car, and putting in that time and effort to get in terms with this. And I think എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പോഡിയം ഇന്റർവ്യൂവിനുള്ളത് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സ്റ്റാൻഡിംഗ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാനൊക്കെ കൂടിയാണ്. And I think just before we go into that, we would like to also thank our partners or sponsors who have supported us throughout this league. നമ്മുടെ സർവീസിന്റെ പുറകിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ എക്സൈറ്റിംഗ് പ്രൈസസ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പോൺസേഴ്സ് ആണ്. So huge shout out to them. So calling out Race Sims NIYUSUKI and its detailing for the amazing contribution and support that they've offered us throughout the league, and without which ഇതൊന്നും പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. And thank you for supporting us, thank you for motivating us to bring all of this motorsport action for all of you guys. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ പരിപാടി ആയിട്ടുള്ള പോഡിയം ഇന്റർവ്യൂസ് വെച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. And just after that we will go and see the championship standings as well. So on for the podium interviews, let me invite the top 3 drivers of the day. Aditya, as usual, Johnny, and third position will finish with Arshad. So inviting all 3 of them onto the podium. On to the podium interview. So ആദ്യമായിട്ട് let's hear it from the man of the day, and none other than Spider Monkey or Aditya Krishna. So congratulations on that dominant performance. And we saw a huge battle throughout the race, and the fight was intense between P1 and P2. So എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു the battle with Johnny throughout the race? Yeah, first of all, thanks for the compliments. And yeah, race actually very hectic race ആയിരുന്നു for me. Like pace I was struggling with on quali on the practice section as well.
പിന്നെ കുറേ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ചേഞ്ചിലാണ്. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് കോളിയിൽ എൻ്റെ ഡെഫിസിറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സെറ്റപ്പ് മാറ്റിയായിരുന്നു അവസാനമായപ്പോൾ. സോ ഇറ്റ് മേഡ് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ഓൺ ദ ബ്രേക്സ് ബിക്കോസ് കാർ വാസ് സ്ലൈഡിങ് ഓൺ ദ റെയർ. പിന്നെ കുറേ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് എൻ്റെ MFD എടുക്കുമ്പോൾ TC സെറ്റിങ്സ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മാറി കളിക്കണമായിരുന്നു. സോ സ്ട്രീമിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചില കോർണറിലൊക്കെ ഓഫ് ട്രാക്ക് പോയി. അത് TC മൊത്തം കട്ടായി പോണായിരുന്നു, TC ഓഫായി പോണായിരുന്നു. സോ ഐ കുഡ് നോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ദ കാർസ് ഹാൻഡിലിംഗ്. പിന്നെ ജോണിയായിട്ട് നല്ല ബാറ്റിലായിരുന്നു, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബാറ്റിലായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ നോ ദർ സം ഈസ് ഗോണ സേ സംതിങ്, ബട്ട് യാ. ആൻഡ് ബിഗ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് ടു ഡെൽറ്റ ടീം. അവരും കുറെ സഹായിച്ച്, ലൈക്ക് ഓൺ ട്രാക്ക്, like traffic situations. So yeah. Okay, so congratulations to you, man. And we will wait for the final points and leaderboard declarations until അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി സെലിബ്രേഷൻസിലോട്ട് കിടക്കാം. Moving on to Johnny, man. Congratulations on the P2. And yes, the battle was fierce. So Aditya, we saw a lot of battles going side by side and Kidlam moves and overtakes as well. So എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സീസൺ ഫിനാലയിൽ ഇത്ര ഒരു full length battle കിട്ടി for you? And I think this was not at all a lonely race, like you've always commented. How was our battling for you, man? Yeah, first of all, congrats to Aditya for the race and the championship. And I mean, like, in my mind, I had, what do you say, nothing to lose. But I went into the race. Like, final end വരെ ബാറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷം. I mean, like, കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്റെ മിസ്റ്റേക്കും ഉണ്ട്. സോ ലൈക്ക് റേസിംഗ്, സോ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we leave it on track. And yeah, it was a good race. It was a fun race, to be honest. ഫൈനൽ എൻഡ് വരാത്തൊരു ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സോ yeah, നമുക്കിനി Interesting. സീസൺ 2 കാണാം. Yeah, so I think ഒരു കിടിലം സീസൺ ആയിരുന്നു. And the fun fact that it wasn't an easy championship for the both of you from the start. I think that's what made it a lot more fun as well. So congratulations on the huge wins and kidilam battles. And moving on to Arshad, man, congratulations on the P3. And this time we saw a very different race story for you. Starting at എൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് റേസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന റേസ് സ്റ്റോറി ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് അർഷദ് ഇസ് പ്രൂവിങ് പല രീതിയിലും എനിക്ക് റേസ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ആൻഡ് yeah, I think a lot more consistent laps and cleaner laps from you this time around. And how different was it for you in the car? ആക്ച്വലി നല്ല റേസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൽ എന്താ പറയാ, മുന്നിൽ പോയ രണ്ടാൾക്കാരെ ഞാൻ കുറച്ച് തുടക്കത്തിലെ ലാപ്പിലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ജോണിനും അതുപോലെ ആദിത്യനും. പിന്നെ റേസ് മാക്സിമം മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്താതെ ആയിരുന്നു. അതിന് ട്രൈ ചെയ്തു, ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നു, പക്ഷെ അത് അത്ര എന്താ പറയാ കോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്തായാലും. പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജി വൈസ് എൻ്റെ പിറ്റിൽ ഞാൻ ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മറന്നു. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ്, ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഫൈനലി അത്യാവശ്യം നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. Okay, so anyway, congratulations to you three on finishing നമ്മളുടെ സീസൺ ഫിനാലിയിൽ ഓൺ ദ പോഡിയം. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നമ്മളുടെ ഒരു കിടിലം ഡബ്ല്യൂറേഷൻ റേസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് വെൽ ഫോട്ട്, വെൽ ഡ്രിവൺ. സോ കുഡോസ് ടു ദ ത്രീ ഓഫ് യു. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു നമ്മുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റിസൾട്ട്സ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് സോ AJ Sam ഇവിടെ സ്ക്രീനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് അപ്ഡേറ്റഡ് ദ പെനൽറ്റി പോയിന്റ്സ് as well. AJ Sam ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ സീ ദ final standings. So this is the updated standings as of now. നമ്മളുടെ ഡ്രോപ്പ് റേസിന്റെ റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് as you can see at the top, we have none other than Aditya Krishna or Spider Monkey with 418 points. So congratulations to you, man. SRT season 1 champion ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു crowning moment ആണ് for you. And I think that domination, we've seen it time and time again throughout these races, and very well deserved.
deserved. So congratulations to you, man. You've been crowned as the drivers' champion for this season. Kudos to that. And Aditya Krishna getting all those points for SRT Delta. Aditya, the champion side in the കുറച്ച് words ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമോ? Like, first of all, like, huge thanks to Crazy, because പുള്ളിനെ കണ്ടുമുട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല ഓൺ ടൈം. സോ പുള്ളി LFM വഴി പുള്ളിനെ കറക്റ്റ് ടൈമിന് കണ്ട് ലൈക്ക് അതൊരു ലൈക്ക് കറക്റ്റ് മൂമെന്റ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ മുന്നേ ലൈക്ക് 1 week ബിഫോർ ഐ ജോയിൻഡ് ഹിയർ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. ആൻഡ് പിന്നെ ആറിൻ്റെ സെറ്റപ്പിലാണെങ്കിലും എഡ്വാർഡിൻ്റെ സെറ്റപ്പായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം. പുള്ളിക്കും ഹ്യൂജ് താങ്ക്സ്. ആൻഡ് I don't know what to say. Like, happy to be the first champion of SRT. I think this will go down in the history books because നമ്മുടെ community setup ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സീസൺ കൂടിയാണ്. And we've seen dominant performances. And I think നമ്മുടെ track nets-ലൊക്കെ we've seen other dominant performances from other drivers as well. പക്ഷേ just season തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് I think you got to be part of the community as well. And അതിനുശേഷം I think there was no turning back as well. And I think ഒത്തിരി ഡ്രൈവേഴ്സിനും there was a lot of learning from you because ഒത്തിരി LFM റേസസിലും Assetto Corsa-ലാണെങ്കിലും ഒത്തിരി പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം ഉള്ളൊരു ഇതാണ്. How was it for you to mentoring your team and ബാക്കി ആൾക്കാർ ഒക്കെ മെന്റർ ചെയ്തിട്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ മുമ്പോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു for you? ലൈക്ക് അവര് മാക്സിമം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലൈക്ക് സെറ്റപ്പ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കും, വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ എസ്പെഷ്യലി ടുഡേസ് റേസ്. ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഷെയ്ഡിൻ്റെ കുറേ ടിപ്സ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഐ വാസ് സ്ട്രഗിളിങ് ത്രൂ ദ റേസ്. അപ്പോൾ ഷെയ്ഡിൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ലൈക്ക് ആൻറ്റി റോൾ ബാറിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ലൈക്ക് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേ ഷെയർ ചെയ്യും നമ്മൾ. പിന്നെ പിന്നെ ഓൺ ട്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലൈക്ക് ട്രാഫിക് ഓർ ട്രാക്ക് പൊസിഷൻ അവരും നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് അവർ ലൈക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ലൈക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവില്ല, അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ലൈക്ക് എൻ്റെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ടീം പൊസിഷനാണ് അവർ നോക്കണം. സോ ഹ്യൂജ് താങ്ക്സ് ടു ജോഷുവ, അർപ്പിത് ആൻഡ് ഷെഡി. All right. So ഞാൻ അഫ്സാനെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മുടെ പ്രൈസസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു that we have something exciting in store for the winners as well. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു ചെറിയ റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. And Afsan, would you like to do the honors and share എന്താണ് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ എന്നുള്ളതെല്ലാം? എന്റെ ഓഡിയോ കുറച്ച് വീക്കായിരിക്കും, സോ ഞാൻ കാറിലാണ്. ബട്ട് ബേസിക്കലി സോ നമ്മുടെ പ്രൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ P1 വി ആർ ഓഫറിംഗ് എ ചോയ്സ്. സോ ആദ്യം ആദിത്യ കൃഷ്ണയ്ക്ക് LMA വാങ്ങിക്കൊടുക്കാന്നായിരുന്നു, പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ എന്താ ക്ഷമയില്ലാണ്ട് ഗെയിം വാങ്ങി, അപ്പോ അത് അവിടെ ഫ്ലോപ്പായി. സോ we have a couple of options. We'll let the driver choose. So either he can opt for a DLC or കുറച്ച് മന്ത്സിനത്തേക്ക് let's say either go setups in the subscription or അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ race control subscription, or if he's interested he can take an iRacing subscription as well. So അതാണ് P1 നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രൈസ്. ആൻഡ് ഫോർ P2 എല്ലാം റിവീൽ ചെയ്യല്ലേ, ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടല്ലോ. ഞാൻ അടുത്ത ഡ്രൈവേഴ്സിനെ അനൗൺസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഫോർ P2 നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് SRTയുടെ എന്താ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഫോർ P3 LED Bros. സോ കുറച്ച് സിം റേസിംഗ് ആക്സസറീസ് ദാറ്റ് ദ ഡ്രൈവേഴ്സ് ക്യാൻ യൂസ് അലോങ് ഓർ ആഡ് ടു ദെയർ സെറ്റപ്പ്. കുറച്ച് കോസ്മെറ്റിക് ആയിരിക്കും, ഫങ്ഷണൽ യൂസ് ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനത്തെ പ്രൈസസ് ആ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഫോർ ദ വിന്നിംഗ് ടീം നമ്മൾ കുറച്ച് merch പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So it will either be t-shirts or hoodies, and on top of all of this, the top 3 drivers will receive a trophy as well. So അത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽസിൽ താമസിയാണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, what the drivers ended up with photos etc. Okay, so I think
നമ്മുടെ പ്രൈസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇസ് P3 രണ്ടുപേരും ഷെയർഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് അൺആന്റിസിപ്പേറ്റഡ്. ഐബ്രോസിന്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒരാൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതെ അതെ ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ഓൺ. സോ ഫോർമലി നമുക്ക് നമ്മുടെ P2 and P3 ഡ്രൈവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. ആൻഡ് ആസ് യു ക്യാൻ സി P2 ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നൺ അതർ ദാൻ ജോണി ജോൺ. നമ്മുടെ ആദിത്യ കൃഷ്ണയ്ക്ക് ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓരോ റേസിലും കൊടുത്തിരുന്നതും നമ്മുടെ P1 വേണ്ടി നല്ലൊരു ബാറ്റിൽ കൊടുത്തിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ആൻഡ് ജോണി, വെൽക്കമിങ് യു ടു ദ സ്റ്റേജ് ടു സ്പീക്ക് എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ്. സോ SRT സീസൺ 1 അത്യാവശ്യം ട്രാക്ക് നൈറ്റ്സിന്റെ സമയത്തൊക്കെ നല്ല ഡോമിനേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടുവന്നിരുന്നതാണ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. ആൻഡ് യു ആർ ദ വൺ ഹു ഓഫൻ റിമാർക്ക് ദാറ്റ് ചില റേസസ് വെയർ ലോൺലി ഫോർ യു. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ സീസൺ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദ സ്റ്റോറി ഹാസ് എൻറ്റയർലി ചേഞ്ച്ഡ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ന്യൂ competitor, a new benchmark in sim racing Tharavadu as of now, and everybody will be looking to beat that. So എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു the battle between Aditya for you and ചില റേസസിലൊക്കെയാണെങ്കിലും there were quite a lot of battles and yo-yo racing. So your new competition, is this curveball something you expected, or were you enjoying a ഒരു lonely race phase that you had in track nights? Johnny, so what do you have to share about that? Yeah, of course I was enjoying the lonely race. P2 ആവാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഫാസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ വരുമ്പോ നമ്മളെ തന്നെ പുഷ് ചെയ്യും. സോ ലൈക്ക് ഓൺ ദ ഹോൾ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് I pushed more and I became faster. So if competition ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ you don't improve, you know. So in that sense it's good, but I don't like to be P2. So yeah, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഒരു എന്താ റേസിംഗ് മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് ഇതെല്ലാം കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനാണല്ലോ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ലൈക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മള് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ on the whole happy, but like yeah it's good. Interesting. So fair enough. പറഞ്ഞ ഫെയർ ആണ്. P2 ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. But I think that competition spirit അത് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് I think that's what's probably more important, and it's great to have a lot of good competitors and നല്ല കിടിലം പൈസയുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. I think that's the best result that we can all I think hope for. So anyway, congratulations Johnny, congratulations on the P2. നമുക്കൊരു കിടിലം കോമ്പറ്റീഷൻ കിട്ടിയത് നമുക്കൊരു I think advantage ആയിട്ട് എല്ലാവരും കാണട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് I think what we will take out of this, and congratulations man. Now moving on to P3. So interesting ആയിട്ട് P3 is currently being shared between Kailas and Jadar. So looking at the table, so 228 points വെച്ചിട്ട് it's being shared between both Kailas and Jadar, and let's invite the both of them onto the stage. So കൈലാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞ് കുഴപ്പിക്കില്ലെന്നാണ്. സോ ഞാൻ ആദ്യം ജദറിനോട് ചോദിക്കാം. ജദർ, വാട്ട് വാസ് യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദിസ് ലീഗ്, ആൻഡ് എവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ഒരു ലീഗാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്? വാട്ട് വാസ് യു ഹോപ്പിംഗ് ടു ലേൺ ഔട്ട് ദിസ് സീസൺ, ആൻഡ് എവിടെയാണ് വന്നെത്തിയത്? സോ ലൈക്ക് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു ഓൺ ദാറ്റ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. വരിക, റേസ് ചെയ്യാ, പോവാ. സോ എനിവേ തേർഡ് കിട്ടി. വന്ന് തേർഡ് കിട്ടി. ഫിനിഷ് അത് കറക്റ്റ് കൈലാസിന്റെ കൂടെ തന്നെ. കൈലാസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് കിടില റേസ് ആയിരുന്നു. എന്ന് ബിന്ന് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു, അന്ന് കറക്റ്റ് പോയി ബിന്ന് ചെയ്തു. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫൺ രീതിയിൽ വന്നെടുത്തിട്ട് ഒരു P3യോടെ കടന്നു പോവാണെന്നാണ് അപ്പം ജദർ പറയുന്നത്. യെസ്, ഓൾസോ താങ്ക്സ് ടു കൈലാസ്. ലൈക്ക് നമ്മള് VC-ല് സത്യത്തിൽ കൈലാസ് എന്നെ ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ ആണ് സത്യത്തിൽ. കൈലാസിനും അറിയാം. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലെറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ടു ഹിയർ സംതിങ് ഫ്രം കൈലാസ് as well. So man, ഇന്നത്തെ റേസ് കുറച്ച് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ആയി പോയി, ബിക്കോസ് യു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു ഫിനിഷ് അങ്ങനെ ഒരു ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ഫിനിഷിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷേ യു വെർ ഡിറ്റർമിൻഡ് enough to put the car across the checkered flag as well. So എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഈ സീസണിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഒരു സമ്മറി പറയാനാണല്ലേ? ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് കാരണം P3 ഇരിക്കുന്നത്. അല്ല, സീസൺ നല്ലതായിരുന്നു. സീസൺ ആക്ച്വലി അടിപൊളിയായിരുന്നു.
പക്ഷെ ഫോർ സം റീസൺ ഇന്നത്തെ റേസ് ക്വാളി തൊട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. കാരണം ബെസ്റ്റ് ലാബ്സ് ഒന്നും രജിസ്റ്റർ ആവുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ ഇഷ്യൂ വന്നു. അപ്പോൾ ആരുടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരരുതെന്ന് ഞാൻ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ടോ, കറക്റ്റ് അവരുടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ തന്നെ വരികയും ചെയ്തു, വിശാലിന്റെയും ഈശ്വറിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ടത്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ റേസിലാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇട്ടത്. പിന്നെ റേസ് സ്റ്റാർട്ടൊക്കെ ആക്ച്വലി നല്ലതായിരുന്നു. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പൊളിഷനിൽ എൻജിൻ ഡാമേജ് വന്ന് പിറ്റിലോട്ട് ടെലിപ്പോർട്ടായി. പിന്നെ ഒരു 1200 സംതിങ് സെക്കൻഡ്സ് എനിക്ക് പെനാൽറ്റി വന്നു. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഓവറോൾ ഇന്നത്തെ റേസ് ഇത്തിരി മോശമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ യദുവിനൊരു ബഫർ, കാരണം യദുവിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ ഈശ്വർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ബഫർ പോലെ ഞാൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇടയ്ക്ക് വന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നേരം ഒരു കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി യദുവിനൊരു ഇഷ്യൂ പോലെ തോന്നിയ സമയത്ത് ഞാൻ അതിനകത്ത് ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പിറ്റിൽ വന്നു. പിന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കി എന്തായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത്. വിശാലായിട്ടൊരു കോണ്ടാക്ട് വന്ന ടൈമിൽ ഇത്തിരി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ റീപ്ലേ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ച്വലി വിശാലിന് അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അതൊരു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് റേസിംഗ് ഇൻസിഡന്റ് പോലെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. P3 കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേനെ. ബട്ട് ഓവറോൾ നല്ല റേസിംഗ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ജദറിന്റെ ഇത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മേ ബി സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആസ്പെക്ട് എന്ന് വന്നിട്ട്, സോ ഈ ഒരു സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു കൈലാസിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ? ഒരു പോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു P3 ഫിനിഷ് ഒക്കെ വരും അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആണോ കയറി? അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വാസ് യുവർ ലേണിംഗ് ഫ്രം ദിസ് സീസൺ? ഇല്ല, നോ. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സിനെ കണ്ടപ്പോൾ ലൈക്ക് P3 ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ പൃഥ്വി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ റേസും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അർഷദ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി ഒരിക്കലും P3 ഞാൻ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസേർവിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ റേസിൽ ഇത്തിരി എഫേർട്ട് ഇട്ടത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാമല്ലോ. ഒരു റേസിൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ട് അത് പുൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ പൃഥ്വി, അർഷദ്, ജദർ, യദു, അവര് ആക്ച്വലി മോർ ഡിസേർവിംഗ് ആണ്. ആക്ച്വലി കുറച്ച് എല്ലാരും കുറച്ച് സർട്ടൻ റേസസിൽ ഇത്തിരി അൺലക്കി ആയിരുന്നു. ബട്ട് സ്കിൽ വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് P3 എനിക്ക് കുറെ കൂടെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. എത്തുമായിരിക്കും, ബട്ട് സ്റ്റിൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് ഫ്രം നമ്മുടെ ടോപ്പ് 3 ഫിനിഷ് ചെയ്ത നമ്മുടെ 4 ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്നുള്ള പിന്നെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. വെച്ചാൽ മെയിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ എപ്പോഴും വിശാല്, ഈശ്വര്, പിന്നെ അഗെയിൻ അർപ്പിത്, ഇവര് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. പുള്ളവേ പോകാനും ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും. ഇപ്പൊ എല്ലാ റേസസിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ 4 പേരുമായിരുന്നു മിക്കപ്പോഴും ഒരു ബാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫൺ ബാറ്റിലായിരുന്നു മജോറിറ്റി പാർട്ട്. ഇന്റൻഷ്യലി ആരും റെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ തോന്നിയിട്ടില്ല. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് മിസ്റ്റേക്സ് എല്ലാവരുടെയും സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ. സോ അതുകൂടെ പറയുന്നു ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു കൈലാസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 4 ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്നുള്ള കിടലും ഫീഡ്ബാക്കും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാമാണ് വാട്ട് വി ഹേർഡ് ഫ്രം നൗ. ആൻഡ് ഐ വിൽ ലെറ്റ് നമ്മുടെ ടീം abomination take it up from now. നമ്മുടെ ഒരു സീസൺ ഫിനാലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഫ്യൂ വേർഡ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മേ ബി വി ക്യാൻ ക്ലോസ് ദ ഫിനാലെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്താണ് കാര്യം പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഇതൊരു പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഫേർട്ട് ഇട്ട് 9:30 ഇവൻറ്റിന് ഐ തിങ്ക് 9 മണിക്ക് വന്ന് പ്രാക്ടീസിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലി നൈറ്റ് 12 വരെ ഇരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വിശാൽ ആൻഡ് ഓൾ ഷോപ്പും തുറന്നു വെച്ചിട്ടാണ് 12 വരെ ഇരിക്കുന്നത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ ഡ്രൈവേഴ്സ്. ലൈക്ക് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കാരണം the entire thing, it is like the reason why this is happening is because നിങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനിയും വരിക,
നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് LMU SRT പ്രീ സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. LMUയിലാണ്. LMU ഇല്ലാത്തവർ പ്ലീസ് ട്രൈ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ്. പ്രോബ്ലി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ബഗ്സും ഇഷ്യൂസും ഒന്നും കാണത്തില്ല. LMU ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് മോർ ക്ലീനർ ടു കണ്ടക്ട് ആൻഡ് ക്ലീനർ ടു റേസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടെക്നിക്കാലിറ്റി. സോ പ്രീ സീസൺ LMU നെക്സ്റ്റ് ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദെൻ വിൽ ഹാവ് ദി LMU സീസൺ. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എന്താ പറയുക പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വിൽ ഡിസൈഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയേഴ്സ് ഓർ എത്ര പേരാ വെച്ച് വരണ്ടേന്ന്. സോ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരും ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രീ സീസൺ കാണുന്നു. നൗ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് section of group of people that who made this event entirely possible. We have again our own Vishal who have sponsored us, and that has made us run this event. Cash prize ആണെങ്കിലും server setup ആണെങ്കിൽ, and we have Racings. നമ്മളുടെ എല്ലാ ചുക്കും പരിപാടിക്കും Racings സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും യെസ് ബ്രോ നോ ബ്രോ യെസ് ബ്രോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് തമ്പു കാണാറുണ്ട്. ആൻഡ് Racings, സോ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്പെക്ട് ക്ലിയർലി നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി പിങ് അപ്പ് തമ്പു. ഹ്യൂജ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് ടു തമ്പു ഓർ Racings. ദെൻ വി ഹാവ് എച്ച് ഡീറ്റെയിലിംഗ്, നമ്മുടെ തേർഡ് സ്പോൺസറാണ്. കാർ ഡീറ്റെയിലിംഗ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ റീച്ച് ഔട്ട് ടു എച്ച് ഡീറ്റെയിലിംഗ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? കോർ ടീം സാം, അഫ്സാൻ. എനിക്ക് ഒരു 2 വാക്ക്. സോ നമ്മള് എല്ലാരെയും താങ്ക് ചെയ്തു, ബട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ആൾക്കാരെ വിട്ടുപോയത് നമ്മളെ തന്നെയാണ്. സ്വയം പൊക്കലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഇവന്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തകർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞോ ബട്ട് സോ ഞാൻ തന്നെ അത് പറയാം. ഐ തിങ്ക് അഫ്സാൻ ആക്ച്വലി ക്ലൈന്റ് മീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മുംബൈയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ച് കാറിനകത്ത് കയറി എന്നാണ് കമന്റർ പറയുന്നത്. ബട്ട് അത് ലൈക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി കുറെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് കുറെ എഫേർട്ട് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലിവറിയുടെ എഫേർട്ട്. ഒരു ലിവറി മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലിവറി ആയിരുന്നു പ്ലാൻ. അതിന്റെ വേർഷൻ 1 ഇറങ്ങി, വേർഷൻ 2 ഇറങ്ങി. വേർഷൻ 2 ആണ് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണിച്ചത്. വേർഷൻ 2 നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് സജഷൻ വന്നു, മാൻ കാർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇച്ചിരി പാടാണ്, പ്രീ സീസണിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ടീം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 4 ലിവറി ഇറക്കി. ആൻഡ് ഹ്യൂജ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് ടു സാം. സോ ഇഫ് യു നീഡ് എനി ലിവറി സപ്പോർട്ട്, നിങ്ങളുടെ ടീം റേസസ് നിങ്ങളുടെ ഇവന്റ്സിന് ഇഫ് യു നീഡ് ലിവറി സപ്പോർട്ട് റീച്ച് ഔട്ട് ടു സാം. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് അഫ്സാൻ. ഈ ഡിസ്കോഡ് തൊട്ട് ഈ സെർവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ തൊട്ട് അസെറ്റോ കോഴ്സയുടെ തുമ്പും അറ്റവും അനങ്ങണമെങ്കിൽ അഫ്സാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കത്തുള്ളൂ. ദി സെർവർ സെറ്റപ്പ്, ദി കാർ ട്രാക്ക്, കാർ കോംബോ സെലക്ഷൻ, നിങ്ങളുടെ ഗൈഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഈ ഡിസ്കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത്ര ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒറ്റ റീസൺ അഫ്സാന്റെ AC ചിൽ നടന്ന സെർവറാണ് റേസിംഗ് തറവാടായത്. സോ ഹ്യൂജ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് ടു അഫ്സാൻ. ആൻഡ് ഒരു രക്ഷയില്ലാണ്ട് ഒരു ശ്വാസത്തിൽ തന്നെ എമിനം റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കിട്ടിലായിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന വി ഹാവ് അവർ ഓൺ RJ. ബ്രോ വാസ് എ പ്രോപ്പർ RJ ബാക്ക് അറ്റ് കോളേജ്. സോ വി ഹാവ് ജോജി, കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല, ദാറ്റ് ഇസ് ജോജി ഓർ ഇക്കോൺ. And that's it from our side. Thank you so much, and we are winding off. Ta-da. Good morning, good evening, good afternoon, whatever time of the day if you're watching this. Welcome to Sebring Tharavadu. എന്താണ് സിം റേസിംഗ് തറവാട്? ഇറ്റ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൺഡ് ബൈ സിം റേസേഴ്സ്, റൺ ബൈ സിം റേസേഴ്സ്. നമുക്ക് മെയിൻലി 3 ഒബ്ജക്റ്റീവാണത്. ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെഡ്യൂസ് ദ ബാരിയർ ടു എൻട്രി. എല്ലാവരും സിം റേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ഹോബിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ വി ആർ ഹീ ടു ഗൈഡ് യു, സപ്പോർട്ട് യു ടു കം ഇൻ ടു സിം റേസിംഗ്. സോ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഷോക്കേസ് യുവർ സ്കിൽസ്. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വി കണ്ടക്ട് മെനി ഇവന്റ്സ് സച്ച് ആസ് SRT ട്രാക്ക് നൈറ്റ്സ്, social races, league races, and much more. Objective number 3. Once you have settled down, once you have identified that you are having a racecraft, you show consistency. ഇതിനായിട്ടുള്ള സെലക്ടഡ് ആൾക്കാരെ you're going to pull in, and we are going to give you a chance to convert from real racing to real racing. These 3 objectives are the core foundation of SRT or Sim Racing Tharavadu. Come join us at simracingtharavadu.in. Be on the track. Through the
The Lambo course dives down the inside. That's Into 3 wide into T1 is never a good idea at Monza. And we see Cabo making the same mistake. this is fair racing. You need space, you fight very hard.